স্যার আসসালামু আলাইকুম। আনোয়ার ভাই আছেন? হ্যালো আনোয়ার ভাই। ওই আমলে অয়েল থেকে একটা রোগ যাইতো না, চিনতো না অয়েল
আসসালামু আলাইকুম মোহাম্মদ। স্যার আসসালামু আলাইকুম। আসসালাম কে মামুন। জি স্যার। ছাত্ররা কি করে জানে না যে ক্লাস আজকে? জি স্যার। কম দেখা যায়, আমি গিয়ার আপ করতেছি কিন্তু অ্যাটেন্ডেন্স ভেরি পোর। ঘটনা কি, এটা কি মেন্টাল পাই নাই নাকি গতকাল ছাড়ছো এই জন্য দেখে নাই? হতে পারে স্যার। অসুবিধা নাই, আমি করছি, কি বলে যে আমার মেল থেকে ফরওয়ার্ড করলাম, গিয়ার আপ করলাম, এত কম কেন বুঝলাম না। মাহমুদ। স্যার আছি আমি স্যার। হ্যাঁ, এমনি কি আমি ক্লাসে মানে ছাত্ররা কি জানে? এরকম তো হয় না 2011 এই সম্পর্কে সব তো মিউটে আছে স্যার। হ্যাঁ, মামুন মামুন তুমি থাকো, ওই জি স্যার আমি আছি স্যার। থাকো, আমি একটু ইয়েদের সাথে কথা বলি। আনোয়ার শোনা যায়? গোপীনাথ বাবু, অনামিকা কই? কেউ কথা বলে না, এরা কি রেস্টে আছে নাকি? না স্যার, আছি স্যার। ইয়ে আরে না, মামুন না, মামুন তুমি চুপ থাকো, আমি ছাত্রদের সাথে কথা বলবো। কি কয় মাহমুদুর, অনামিকা, আনোয়ার কই? হ্যালো, গোপীনাথ বাবু। আছি স্যার, গোপীনাথ বলছি, আছি। হ্যাঁ বাবু, একটু আমার সাথে কথা বলেন, ওরা মনে হয় ইয়েতে আছে, লেজারে। এক হচ্ছে যে দিস ইজ ভ্যালুয়েবল সেশন, আমরা ইন দ্য ইন্টারেস্ট অফ অল অফ ইউ, নট ব্রডকাস্টিং, প্রচারের জন্য নয়, সবাই যেন ক্লাসে থাকে এই জন্য ক্লাসটা রাখা। আপনাদের বেসিক হয়ে গেছে, এখন এখানে ইউটিলাইজিং প্র্যাকটিক্যাল সিচুয়েশন এন্ড কাভারিং এ যে কিছু জিনিস ধরা হবে। ট্যাক্স প্ল্যানিং এন্ড কমপ্লায়েন্স এত সোজা নয়। এই বিষয়টা বিশেষ করে বোদ্ধা যারা, আমার কথা শোনা যায় তো? জি, শোনা যায়। জি, শোনা যাচ্ছে। যারা বোদ্ধা, যারা সারা পাচ্ছিলাম না সবার, যারা অর্থাৎ বোদ্ধা, দুটো বিষয় বলি তাহলে আমার বলতেও ভালো হবে, আপনাদের শুনতেও আকর্ষণীয় হবে। Those the professionals actually learned, only especially as a specialist or the practitioner of taxations, and this session will be very valuable. আমাদের রেগুলার টিচার যারা আছেন, আমাদের সদ্য রঞ্জন স্যার, আব্দুল ওহাব মিয়া, জনি কুমার গুপ্ত, রাকেশ বাবু, okay, they are collecting and also going through of your lecture by their achievement, including the references of others. কিন্তু যিনারা আইন করেছেন ট্যাক্সের, যিনারা সারা দেশের আইন কি বলে ট্যাক্সেশন ব্যবস্থাপনায় জড়িত ছিলেন, এই সকল বোদ্ধাগণ বেশি হেল্পফুল ফর ইউ, যারা ট্যাক্স প্ল্যানিং করতে পারে, ট্যাক্সের প্ল্যানিংই করতে পারে। এই জন্য আমি রিকোয়েস্ট করে আমাদের শ্রদ্ধ প্রধান নির্বাহী স্যারকে এখানে আনা, এটা এই না যে উনি, যেমন আজকে আমাদের আইসিবি তে মিটিং হচ্ছে, হচ্ছে, মন্ত্রী মহোদয় আসবেন রবিবারে, কমার্স মিনিস্টার ভিজিট করতে। এর ভিতরেও দিস জেন্টাল রিসোর্স অলসো এগ্রিড যে না, যেহেতু ধরছি যে কয়েকটা অল্প, তো হয়তো আমার ধারণা 2 দিন আসতে পারবে, অথবা 1 দিন। তো কাজেই আপনারা নিয়ে নেন, যারা জানেন না জন্য কিছু। আমি স্যারকে আজকে বলছি অলরেডি, আপনারা ইংরেজি স্যার বলেন, এটা বলবেন, আপনি বাংলায় প্রশ্ন করবেন। আর একটা হচ্ছে যে আপনি ইংরেজি যদি জানেন বলবেন। আর আপনার তো গ্যাপ অনেক, গ্যাপ গুলো স্যারের কাছ থেকে আপনি জেনে নেবেন। স্যার যখন ব্রেক হবে, ব্রেকের সময় ফ্রি ফ্র্যাঙ্কে বাংলায় বলেন, অসুবিধা কি আছে? ইউ আর ওকে, স্যার উইল কভার বাংলা ইংরেজিতে। যেমন আমি বাংলা ইংরেজি বললে সাবলীল হয়, স্যারেরটা ইংরেজিতে বললে সাবলীল হবে, বাট ইনিও বাংলায় বলবেন। আর এনে তো ট্যাক্সের ওনার নিজের কি বলে থিসিস আছে, আর তারপরে এডুকেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ড দেখলে তো মাথা খারাপ। সব বোর্ডের ভিতরে ফার্স্ট হয়েছে স্যার, এসএসসি ইন্টারে, ঢাকা কলেজের ছাত্র, ময়মনসিং থেকে পড়ে এসে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে প্লেসধারী অ্যাকাউন্টিং এর, বিসিএস এ প্লেসধারী ট্যাক্সেশনে, পরে প্রশাসন অ্যাডমিনে কুল বলে কুল পার হয়ে চলে গেছে। তো আমার এত কিছু বলার উদ্দেশ্য এটাই যে যদি কিছু হেল্প হলো, ট্যাক্সেশনে স্পেশাল আমরা ক্লাস করতেছি, ওখানে অনেক সিনিয়রেরা দেখলাম ওনারা ওই
ট্যাক্সে পাসই করতে পারতেছেন না। তো কাজেই আমার রিকোয়েস্ট থাকবে যে শুক্রবারটা এত আরাম আয়েশ দরকার নাই, বিশেষ করে সেকশন তো সেকশন একটু কয়েকটা দিন কষ্ট করে নেন। 15 তারিখ পরীক্ষা, আমার ধারণা আমি হয়তো 10 তারিখের পরে এক্সটেন্ড করবো না ক্লাস, এর ভিতরে সেরে নেব। আর ওই যে একটা ইয়ে দিয়ে গেলাম, কি বলে যে সকলকে বলে গেলাম যে ওই ইয়ের শুক্রবারে আরেকটা সেশন সকালে দিব কিনা। তো আপনারা তো দেখা যায় লেখাপড়া খুব একটা মনে হয় না, যে এই একটা দুইটা সাবজেক্ট মনে হয় পরীক্ষা দিচ্ছেন, সবগুলো দিচ্ছেন না, তাহলে কখন as and when you will become chartered accountant, my dear? So now my request you all, you also take such preparations, though you are in job or farm, but it is necessary for all of you to what? To continue the educations and also get passed from here. এখান থেকে আপনি উত্তীর্ণ হন, তাহলে সি হতে পারবেন। প্রফেশনাল লেভেলটাই কিন্তু একটা কি বলবো যে দিস ইজ ব্রিজ অল অফ ইউ। ওই জন্য গোপীনাথ বাবু যদি পারা যায় একটু গ্রুপে দেখেন তো, এটা তো প্রেস্টিজ ইস্যু হয়ে যাবে। এখন পর্যন্ত 14 জন ছাত্র, এটা 30 হলেও না একটু ভালো লাগে। স্যার তো আর মনে হয় আসবে না, পরে দেখা যাবে। আর আমাদের প্রধান নির্বাহী এমনও প্রশ্ন হতে পারে যে হালিম কি এসব আয়োজন করতেছে। ওই জন্য আপনার চ্যাট বক্স, গ্রুপ বক্স অথবা ইয়েতে একটু দেখেন তো, 30 না হলে তো মুখ পাওয়া যাবে না। স্যার হয়তো 2-4 মিনিটের ভিতরে আসবেন। তো যেটা বলি যে ফ্রি অ্যান্ড ফ্র্যাঙ্ক, অ্যান্ড আই উইল অলসো রিকোয়েস্ট বিহাফ অফ ইউ, যদি বাংলায় কিছু স্যার কন্টিনিউ করবেন। আর এটা রিভিউ ক্লাস, গেস্ট ফ্যাকাল্টি ক্লাস, এগুলো এই পর্যায়ে হয় যখন 50% ক্লাস হয়ে যায়, তখন এগুলো এটা নতুন না। যেমন এখানে আমরা মাসুদ খান স্যার নামে ইয়ে আছেন, উনি এক সেকশনে যদি এফএন নেন, আরেক সেকশনে 2-4টা ক্লাস করাই নিতাম। রঞ্জন কুমার ভৌমিক এক সেকশনে থাকতে, যেহেতু দো উই হ্যাভ রিসিভড দ্য ভ্যাটার্ন অ্যান্ড ভেরি রিনাউন্ড আমাদের ট্যাক্সের ইয়েতে, আই ডোন্ট নো অ্যাকচুয়ালি হোয়াট ইউ আর থিঙ্কিং। আমার রেসপেক্টেড সিও স্যার ইজ ওয়ান অফ দ্য আইকনিক ইন দ্য ট্যাক্স ডিপার্টমেন্ট। ওনার যারা আছেন, এই যে রঞ্জন স্যারেরা ওনাকে কি বলে ব্যক্তিত্ব হিসাবে স্মরণ করে এবং ওইভাবে মেনে চলে এবং ওইভাবে জানে। কাজে এখানে রেগুলার তো নয়, গেস্ট ফ্যাকাল্টি হিসাবে কিছু রাখতে। আমার বলার যেটা যে মাই ডিয়ার ইউ অল, ইউ উইল অলসো ক্যারি, না জানলে বলবেন, রেসপন্স করবেন। এখন ইংরেজিতে আপনি না বললে বাংলায় বলবেন, ইউ আর অ্যালাউড। আমি যখন চলে যাবো স্যার, ওই সময় আমি বলে যাবো আপনাদের এবং স্যারকেও বলবো, কারণ আমাদের মোটো হচ্ছে টু অলসো ইনফর্ম ইউ দ্য গ্যাপ অ্যাসাইড বিসাইড ফার্দার ইমপ্রুভিং অফ ইউর হোয়াট প্রফেশনাল স্কিল। এটাই স্পেশাল ক্লাস। স্পেশাল ক্লাসে 3টা জিনিস ফলো করা হয়, মেইন মনে রাখবেন। একটা হচ্ছে রেগুলার যেগুলো আপনার নলেজে আছে সেগুলো যদি 2-1টা কিছু থাকে সেখান থেকে ফিডব্যাকে নিয়ে নেওয়া। সেকেন্ড হচ্ছে যে আপনাকে প্রেজেন্টেশন স্কিলটা এবল করা, টু গেইন, আপনি যেন এটা উপস্থাপনা করতে পারেন। এই জন্য আপনার সেই আলোকে এগুলো চলে। আর থার্ড হলো অলসো ইনসিওরিং অফ ইউর প্রপার নলেজ টু গিভ রাইট আনসার ইন দ্য এক্সাম। যে কোনো সাবজেক্টের স্পেশাল ক্লাসে যে আপনি যেন সঠিক উত্তরটা দিতে পারেন, এই ব্যাকডেটেড ইনফরমেশন। এইটাই এই যে আপনাদের ক্লাসে দ্য রেসপেক্টেড সিও স্যার যে আসতেছেন, আমাদের সদ্য সিও স্যার অনেক স্টাডি করে আসেন। যেমন আমাদের লাইব্রেরি থেকে বই নিছেন, আমার থেকে প্রেজেন্ট যেগুলো ইয়ে আছে এগুলো দেখছেন, দেখে আপনাদের কাছে আসতেছেন। যে ইউ আর গেটিং দ্য ফুল প্রিপারেশন, মাই ডিয়ার। তো মাই রিকোয়েস্ট, আমি আলাপে ভালো হলেই আপনার জন্য ভালো হবে না। আমি বেসিক এবং আপনার যেটা নিড, আপনার এখানে নিড কি, টু অলসো নো দ্য প্রপার norms, practices, even rules, regulations of what? Taxation. Second key, to also gear up of your proper knowing the matter and flourish in English in the exam. আপনার ট্রেডিশনাল এক্সাম হবে, আপনার তো এক্সাম নয়, বাংলায় নয়। কাজে এখান থেকে অনেক কিছু শিখা যাবে দাদারা, ভাই বোনরা।
তো এই জন্য ভাতটা তো আমরা শুক্রবারে খাবো, মুসলিম কমিউনিটি নামাজ কালাম পড়বো, আমাদের রেসপেক্টেড আদার কমিউনিটি যারা আছেন পূজা পার্বণ করেন, বন্ধ থাকে শুক্র শনিবার বিভিন্ন মন্দির মসজিদ গির্জা এগুলো, অথবা ওই যে আরেকটা কি বলে এটা কি বলে মঠ, এখানে যায়। তো একটু সময়টা ইউটিলাইজ করে এই তো দুই একটা ক্লাস, কাজে আই থিঙ্ক মাইসেলফ দ্যাট ইউ শুড হ্যাভ টু অলসো জয়েন দ্য সেশনস এন্ড ক্যারি ইট। জন্য এই ধরনের কি শুক্রবারের আমি হয়তো ওইভাবে আসি না, স্যারকে একটু এগুলো মেকআপ করে সুন্দর করে দেওয়ার জন্য এগুলো বলি। দো ইট ইজ রেকর্ডিং মামুন, জি স্যার, রেকর্ডিংটা স্যার আসলে রেকর্ডিং বন্ধ স্যার, অফ করে স্যার। আমার বন্ধ করো, আমি ফিরিয়ান ফ্র্যাঙ্কে কথা বলতেছি তো, স্যার আসলে তারপর দিবা রেকর্ডিং, এখন অফ করে রাখো তো, কারণ এইগুলো আবার অন্যরা শুনে ফেলবে। রেকর্ডিংটা যেমন রঞ্জন স্যার রেকর্ডিং অফ করে আছে স্যার। যে রেকর্ডিং আমি দেখতেছি যে রেকর্ডিং হচ্ছে, অফ করে রাখো। তো যেটা বলি যে আপনার, আমি জানি না, আই ডোন্ট নো ইন এভরি ফ্রাইডে ইজ দ্য ফরমেশন সিস্টেম ক্লাস, দ্যাট মিনস দ্য ইনিশিয়ালি ক্লাস, এরকম অ্যাটেন্ডেন্স খুব কষ্টকর। মাই ডিয়ার, I also request, though you have come here, আমার কথাগুলো আপনারা এই যে আমি আপনাদের সামনে আসলাম, না আসলেও পারতাম, কেন আসলাম? এটা আসার কারণ হচ্ছে যে সেশনটা একটু সুন্দর করে দিই। সেশনে রেগুলার যেগুলো ক্লাস আছে, আমাদের সদ্য সিও স্যার একটু অনুপ্রাণিত হোক যে না এগুলো এভাবে চলে এবং এভাবে তাদের করা যায়, উনি হয়তো আর একটু কন্ট্রিবিউশন আপনাদের সাথে করবেন। আমরা যে ডিসিশন প্রপোজাল দিই, থ্রো আপনার পরীক্ষার তারিখ কত কি হবে, আপনার এডুকেশনে কি হবে, আমি প্রপোজাল দেবো, স্যার এটার সাথে একটু আমার কি বলে রিকমেন্ডেশন দিলে ডাইরেক্ট কমিটি কনসার্ন যারা আছেন বাস অ্যাপ্রুভাল নেবেন। ইন দ্য ইন্টারেস্ট অফ ইউ we have also requested him, and so you should have to know this matter. যে আপনাদের সার্বিক অভিভাবক আপনাদের সামনে, এটা তো বুঝতে হবে দাদারা, এভাবে নয়। এজন্য যেটা বলি যে আমাদের সংস্থা অর্গানাইজেশনের প্রধান নির্বাহী আপনাদের সামনে সিনিয়র সচিব, আপনার অভিভাবক, আমার অভিভাবক, কাজে এটা গুরুত্ব একটু এভাবে আমরা দেব মাই ডিয়ার। তো কাজেই আই রিকোয়েস্ট হিয়ার ফার্দার, আমাদের আর হয়তো একদিন দুই দিন স্যার আসবেন, 15 তারিখ 10-এর পরে তো ক্লাসে নিব, ওই সময় যেমন থার্ড সেশনেই আমি হয়তো স্যারকে রিকোয়েস্ট করবো যে স্যার আপনি ফিডব্যাক দিয়ে যান, এদের মনে যা যত প্রশ্ন আছে সব আপনারা করুক, আপনি উত্তর দিন। এই জন্য যেটা বলার যে মাই ডিয়ার, you will also convey my message to all in your conversations, further communications. যেন আমার কথা অনিমিকা দিদি, আনোয়ার, আমাদের আবরার সেশনটা যেন ইফেক্টিভ হয়, একটু চেষ্টা করি। এর জন্য মাই আর্নেস্ট রিকোয়েস্ট ইউ অল, আমি চাচ্ছি যে আপনাদের বিশেষ করে আমরা যে সেশন চালাই, সেশনগুলো কিভাবে হয়, কিভাবে কি হচ্ছে, ছাত্রদের অ্যাচিভমেন্ট কি, কি দেওয়া যায়, চাওয়া পাওয়ার আরো বিস্তার করা যায়, যেন আওয়ার থিঙ্কিং অর দ্য মোটো from me and also Board of Studies and especially the institute to bring the potential resource from ministry, ইউনিভার্সিটি and others. আমার আরো আছে যে দেখি যদি পারা যায় তাহলে বিজনেস স্ট্র্যাটেজি আপনাদের যে আছে, ফিনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট, আমরা হয়তো ভিসি পর্যায়ের দু একজন আনবো, আমি এটা চিন্তা ভাবনা করতেছিলাম সেদিন আমাদের হায়ার অথরিটির সাথে। মাই ডিয়ার, ইফ ইউ আর নট টু জয়েন স্পেশালি ইভেন very attentively, it will also hamper us to gear up you further take in advance by all dear students. কাজে এই জন্য কিছু কিছু ক্ষেত্র আছে যেগুলো একটু আপনারা গুরুত্ব দিতে হবে, প্রফেশনাল উন্নতি হবে না। আপনি তো এখন এই প্রফেশন থেকে যেতে পারবেন না, কারণ আপনি প্রফেশনালের ছাত্র, অল মাই ডিয়ার and beloved also. কাজে আপনি এই প্রফেশনাল এটা পাস করে গেলেই once upon a time you will become chartered accountant. আমার কথা শোনা যায় মেহেদি? আপনার জি, আসসালামু আলাইকুম স্যার। এখন আমাদের আমি আমাদের যদি বলেন। যদি
স্যার তো আমাদের ডিরেক্ট পোরশনটা দেখতেছে সুভাষ স্যার, এখন যদি এরকম আমাদের ইনডিরেক্ট পোরশনটাও একটু স্যার বা ঠিক তো মাই ডিয়ার মেহেদি, বুঝে গেছি। আর নো নিড টু এক্সপ্লেন। আমি বলি স্যার তো সবই বিশেষজ্ঞ, কিন্তু আমার পার্টিসিপেন্ট গুলোর ওইটার কথাই বলতেছি। আমি বললেই তো ওইদিকেও নিয়ে যাবেন। উনি জানেন নাকি? আমি তো বললাম আপনাদের যে থিসিস করা ইয়ে আর স্ট্যান্ডধারী এইগুলো ইয়ে পজিশনধারী বিসিএস। তো এখন আমাদের সাথে আসছেন আর কাজ করতেছেন, ইমেজ আমাদের তো কাজেই আমার রিকোয়েস্ট থাকবে মেহেদি মাই ডিয়ার, ইনক্লুডিং অল, যেন আর একটা দুইটা সেশন হবে স্যারকে দিয়ে আপনাদের আমি অনেক কাজ করিয়ে নিব মাই ডিয়ার। হ্যাঁ, আমি বলবো, উনি বললেই কাজ শেষ, কাউন্সিল এগুলো নিয়ে নেবেন। তো এই জন্য আপনারা একটু এদিকে খেয়াল করেন। বাংলা আপনি বলেন, বাংলা বলবেন, অসুবিধা নাই। স্যার তো ইংরেজিতে এটা মিডিয়াম ইনস্ট্রাকশন, দো আই এম অলসো দ্য হেড অফ ইউর রেসপন্সিবিলিটি। আমি তো এডুকেশনাল হেড। এই তো বিষয় হলো যে আই শুড হ্যাভ টু অলসো talk with my, especially English, কারণ you should have to know English, even be written, to put your understanding in English in the final exam. Yeah. তো এই জন্য যেটা বলার, যে আপনি না পারলেও বাংলা বলেন, তবে এখানে আরেকটা ভালো দিক যেটা সেদিন আমি প্রথম দিন বলছিলাম, কিছু কিছু ক্লাস আছে my dear all, if you are to join there with attentively and also very keep great attention, it will be learned as feedback. If the demonstration or the presentations may continue in English, it will be very helpful for you. যেটা বলতে চাচ্ছি যে কিছু কিছু ট্রেনিং, কিছু কিছু উপস্থাপনা, কিছু কিছু স্পেশাল সেশনে ওখানে যদি আপনি ইংরেজিটা একটু ফলো করেন না, তাহলে আপনি দেখবেন আপনার এই যে সিএ উত্তর দেওয়া, কথা বলা, আজকে মিড লেভেলের আপনি যে কোনো জায়গায় প্রফেশনাল, আমাদের মিড লেভেলে কে অ্যাসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট, কেউ এসপিও না, ম্যাক্সিমামই এভিপির ঊর্ধ্বে, অর্থাৎ সিনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টরের ঊর্ধ্বে, অ্যাসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টরও না, এর উপরে ইয়াতে কাজ করে গভর্নমেন্ট স্ট্যাটাসে। হ্যাঁ, আর সিএ হয়ে গেলে তো এমনি ডেপুটি ডাইরেক্টর, ডেপুটি সেক্রেটারি লেভেলটা চলে যায়। তো যেটা বলার যে মাই ডিয়ার, ইউ শুড হ্যাভ টু নো স্পেসিফিক দ্য ইনস্ট্রাকশনস ইংলিশ। আমরা ইংলিশে বাহাদুরি কথা বলতেছি না, আমাদের মাতৃভাষা, আমাদের প্রাণের ভাষা, আমাদের অস্তিত্ব এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার কি বলা যায় যে পূর্ব অর্জিত একটি মূল্যবান ভাষা, যেটা পৃথিবীতে নাই। কিন্তু বিষয় হচ্ছে, ইফ উই ওয়ান্ট টু কমিউনিকেট উইথ আদার বিজনেস, ইভেন আদার নেসেসিটি, we should have to also know proper utilizing or the using English, my dear. এই জন্য এদিকে একটু খেয়াল রাখবো। আর যেটা বলার, আমি রিকোয়েস্ট করবো, আনোয়ার আছে, অনামিকা দিদি আছে, আবরার, গুড, আয়ুব আলী। এই জন্য নেক্সট সেশন গুলো স্যারের সাথে আলাপ করে, রাদার আই উইল রিকোয়েস্ট আমার অনারেবল স্যার, যে আমাদের সদস্য স্যারকে বলবো যে একটু বাংলা ইয়েতে করে দিবেন। অসুবিধা, আজকে যখন আমি যাব, আমাদের আপনার সুখবর, একটু অন্যদিকে ইয়া করি, মোটিভেশনালে যাই। আমাদের মাননীয় মন্ত্রী, কমার্স মিনিস্টার, জনাব টিপু মুন্সি, উনি আসতেছেন আমার রবিবারে আমাদের ইয়েতে ভিজিট করতে। ওই জন্য আমরা ইয়ে আছি, স্যার মনে হয় সম্ভবত এখনো অফিসে আছেন, আমি বাসা থেকে কথা বলতেছি। তো যেটা হচ্ছে যে এই যে কত বড় একটা ইয়ে, দিস ইজ সি প্রফেশন আসতেছে আমাদের প্রশাসনিক ইয়ে, কিন্তু ইট ইজ অ্যান অটোনমাস বডি। আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন, আমরা কিন্তু স্বায়ত্তশাসিত একটি সংস্থা, প্রেসিডেন্ট অর্ডার 2, আমরা তো প্রেসিডেন্ট অর্ডার, এই জন্য মন্ত্রী কনসার্ন, আমাদের কমার্স মিনিস্ট্রি কনসার্ন 27 তারিখে আমাদের কাছে আসতেছে সব। তো এই আর কি। তো কাজেই এবার যে সচিবেরা আসেন, বিভিন্ন ওয়েবিনার হয় আমাদের সেখানে, সরকারের বড় বড় পর্যায়ে ইন্টারন্যাশনাল পার্সোনালিটি, আইফ্যাক, সাফা, কাপা, ইন্ডিয়ান আইসিডব্লিউ, ওনারাও পার্টিসিপেট করেন। এই জন্য ইউ আর ইন রাইট পজিশন মাই ডিয়ার, এই যে কোনো মতে এই লেভেলটা পাস করে ফেলেন, লেগে থাকেন। আর আরেকটা জিনিস আমি বলি, যে আপনি একটু যখন লেগেই আছেন লেখাপড়া, ওই যে একটু আগে বললাম যে আপনারা ইয়েতে যেতে পারবেন না, সার্টিফিকেট পড়ালেখা করা বন্ধ করে তো থাকতে পারবেন না, কারণ এমন স্টেজে ইউ আর নাও ইন রানিং। কোনো মতে, ইফ জাস্ট টু পাস দিস প্রফেশনাল, ইনশাআল্লাহ, আপন টাইম and very shortly
চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট, এটা আপনি মাথায় রাখেন। আর যেখানেই কাজ করেন, অ্যাকাউন্টিং প্রফেশনে অথবা বিজনেস অর্গানাইজেশনে অথবা অন্য কোনো গভর্নমেন্ট আর প্রাইভেট বডিজ, এনজিও, তো বিজনেস অর্গানাইজেশন এক কথায়, তো ওখানে আপনার এটা ভ্যালুটা তো বেড়ে গেল। তো এতগুলো বলার কারণ হচ্ছে যে প্লিজ অ্যাভয়েড দ্য টেন্ডেন্সি যে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভালো কথা বলে যাই, এগুলো তো সবাই বলে না। আমি তো এই জায়গায় কাজ করি, এই জন্য আমার বলতে হয় এবং আপনাদের সাথে বলছি। সেটা হচ্ছে পরীক্ষা আপনি সাবজেক্ট ওয়াইজে না যাওয়াই ভালো। ইউ টেক প্রিপারেশন টু সিট ফর দ্য অল এক্সাম মাই ডিয়ার। লেখাপড়া শেষ নেই, লেখাপড়া সবাই সবকিছু জানে না। আর আরেকটা হচ্ছে যে ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি নট the suitable situation for you to take preparation whole the subjects at a time. আপনি সব সাবজেক্টে সব প্রস্তুতি ভালো হবে না, বাট ইফ ইউ অ্যাটেম্পট ইন দ্য এক্সাম, আপনি যদি পরীক্ষায় চলে যান মাই ডিয়ার, দেখা যাবে যে আপনি 7টায় দিলেন, এর ভিতরে 2-3টা আপনার চলে আসছে। পরীক্ষা হয়তো অতটা হয়নি, বাট আই থিঙ্ক যে আপনার এই যে অ্যাটেম্পটের ইয়েতে এবং ইয়েতে পরীক্ষা না দিলে তো রেজাল্ট আসবে না মাই ডিয়ার। এই জন্য একটু লেখাপড়া করি। এক পরীক্ষা ভালো হলো, দেখা গেছে যে ওইটা না একটু মিডিয়াম যেটা হলো ওইটাতে পাস হয়ে যায়। তো মাই হিয়ার ইজ দ্য ফ্লোয়িং আই থিঙ্ক instructions for all of you. Please take preparation such as you are suitable to appear at the exam, knowing the matter basically, not perfectly লেখাপড়া হয় না, and to put your understanding in the exam. এইভাবে দেন, যেটা হওয়ার হয়ে গেছে, যেহেতু 15 তারিখ নেক্সট টাইম, এই যে এখন বছরে 3টা পরীক্ষা হবে, it has been established and also taken decision from the council and concerned all the bodies. এই জন্য যেটা বলতে চাচ্ছি যে পরীক্ষা তো পেয়ে যাচ্ছেন আবার ভেরি শর্টলি, সেখানে এটা রাখি। আবার এটা না ভাবি যে আমি 3 মাস পর পরই পাচ্ছি, একটা দিই এখন তখন একটা, আল্লাহ না করুক এটা হলো না, তখন তো আরো পিছিয়ে গেল। এই জন্য চেষ্টা করেন সর্বাধিক বিষয় অ্যাটেম্প করা, এটা আপনার ভালো, সকলের ভালো হবে মাই ডিয়ার অল। এই আর আরেক দু একটা কথা বলে রাখি, সেটা হচ্ছে যে আপনারা এখানে গোপীনাথ বাবু একটু জি। একটু আমাদের স্যার আসলে আমাকে একটু জানাই যে স্যার আসছে, ওইভাবে কথায় আছি। আমাদের শুভাশিস স্যার নাম আসলে হয়তো স্যার চলে আসবেন, আমি বলছি যে 3:30টার ভিতরে পিক করে আমি সব ঠিক রাখবো। এইভাবে আই অলসো কনভেড মাই রিকোয়েস্ট। তো যেটা বলার যে একটা ভালো কথা বলি যে এই যে আপনি এক্সাম আছে না, এই প্রিভিয়াস কোশ্চেন সলিউশন যেগুলো আছে এগুলো একটু আপনি ফলো করেন। প্রিভিয়াস কোশ্চেন সলিউশন গুলো কোনো ক্ষেত্রে কিন্তু ব্যাকডেটেড মাই ডিয়ার, যেমন ট্যাক্সেশনের যে ফিনান্স অ্যাক্ট, ভ্যাট অ্যাক্ট, কাস্টমস, এগুলো ডাইরেক্ট অ্যান্ড ইনডাইরেক্ট ট্যাক্সেশন যেগুলো, এগুলো চেঞ্জ হয়, কাজে ওই পূর্বের বাধাগুলো যদি ওইভাবে থাকে হয় না। এই জন্য মাই ফার্দার ইনফরমেশন ফর ইউজ আপডেট করে নেন ট্যাক্সেশন, কোম্পানি কর্পোরেট লজ এন্ড প্র্যাকটিসেস, এগুলো আপনারা আপডেট করে নিন। আসেন অন্য আইএফআরএস, এখন আইএফআরএস বলতেছে, আবার স্ট্যান্ডার্ড অডিটিং স্ট্যান্ডার্ড, এগুলো কিন্তু অনেকটা রকম ভেদে বিভিন্ন রকমের ইনস্ট্রাকশনে এবং ইয়েতে চলে আসে। তো যেটা এখানেও বলার যে এগুলো আপনি আপডেট হয়ে যান। দ্যাট মিনস you should have to respond the updated information in the exam and in your practices. তো আমাদের সিএতে আমি একটা অ্যান্সার আপনি দিলেন, বিশেষ করে আপনাদের লেভেল, সিনিয়র লেভেল, যেহেতু আমরা থাকি তো বিভিন্ন জায়গায়, দেখা গেল ইউ অলসো পুট দ্য ব্যাকডেটেড অ্যান্সার, অথবা আপনি একটা যেটা প্র্যাকটিক্যাল কেসেস, এখন যে কেসগুলো অনুসরণ করা হয় ওই ক্ষেত্রে দেখা গেল যে ওটা কনসিকুয়েন্ট নয়, তাহলে এখন কি করে হোয়াট ইজ পোট টু বি ডান, এখানে যেটা প্রয়োজন হবে যে সেগুলো আপনার এক্সপার্টাইট করে নেওয়া, সেটা আপডেট করে নেওয়া। So my dear all, I think that
what I have tried to get understood all of you, you are totally fully know. কয়েকটা কথা বললাম যেটা আমার দেখা এবং আপনাদের ইয়েতে। নাজমা, থ্যাংক ইউ। তো যেটা বলতে চাচ্ছি যে আপনারা একটু ক্লাসমুখী হবেন, এখানেই না, নট অনলি দিস, ইনক্লুডিং অল। শেষের ক্লাসগুলো ভালো, শেষের ক্লাসগুলো অত্যন্ত ভালো, এটা কভার আপ হয়। আর আরেকটা জিনিস যেটা যে ওয়েটফুল আপনাদের লেকচার ক্যারি করে, কাজেই এদিকে আমরা একটু খেয়াল রাখবো। আর পরীক্ষা কাছাকাছি যদি পারা যায়, এখন তো এই ক্লাস হয়, চাকরি বাকরি করেন সমাজে, বিভিন্ন আপনার আনুষঙ্গিকতা থাকবে, এর ভিতরে অল্প করে হলো একটু লেখালেখি করেন, অর্থাৎ প্রিভিয়াস কোশ্চেন দেখেন, অথবা একটা ট্রেন নিজে নিজে তৈরি করে, অথবা স্যারেরা যেগুলো গুরুত্ব দিচ্ছেন, অথবা কিছু কিছু কোশ্চেনারি এইভাবে টপিক অনুযায়ী, বেজ অনুযায়ী, বিভিন্ন চ্যাপ্টার অনুযায়ী, নর্মস অনুযায়ী এগুলো এসে থাকে। তো ওগুলোর উপরে আপনি একটু লেখালেখি করেন, কারণ এটা কি, এজন্য আগে আমাদের এডুকেশনালিস্টরা, বোদ্ধারা, লার্নেডরা যারা, ওনারা বলে গেছেন লেখা পড়া। তো এতে হবে কি যে ইফ ইউ আর টু রাইট ডাউন এনিথিং, you will be capable to enforce of your proper writing, further feedback, also putting or to provide in accurate answers in the answer scripts. তো এই জন্য যেটা বলার যে দেখা যায় অনেকে লিখতে যে পারতেছে না, অনেকে কাঁপাকাঁপি করে, অনেকে ইয়ে করে। These have been observed, especially CA proportion, not only though we are also the student, এখন তো ছাত্র আমরা তো ছিলাম, তো এগুলো কেটে যাবে। তাহলে এক্সামের প্রস্তুতির যে একটা কথা আমি বলে নিলাম আপনাদের এখানে, এক্সাম টেকনিক মূলক যে একটা কথাও বলে দিলাম, সেটা কি হলো স্যারেরা, ম্যাডামরা যারা আছেন, যে আপনি আপডেট হয়ে যাবেন, বিশেষ করে ল রুলস ইয়েগুলো আপনি লিখতেছেন, and you are thinking this is actually right answer of your knowing, কিন্তু পরবর্তীতে দেখা গেল যে না, এটা চেঞ্জ হয়ে গেছে, অথবা এটাই নাই, এরকম দিকে একটু খেয়াল রাখতে হবে, বিশেষ করে প্রফেশনাল এডুকেশন। আর আরেকটা হলো যে একটু লেখালেখির অভ্যাস করতে হবে। তাহলে আপনি মুখস্থই করে যাচ্ছেন, পড়ে যাচ্ছেন, বাট ইট উইল বি ভেরি ডিফিকাল্ট টু ইউ টু রেগুলারাইজ অফ ইউর ইনফরমেশন ইন রাইটিং স্কিলস। এই জন্য আপনি যখন লিখতে যাবেন, লিখতে গেলে আপনার কিছু ব্যত্যয় হবে, কিছু আপনার কষ্ট হবে। তো এইগুলো কখন আপনার তিরোহিত হবে, বাংলা আরো কঠিন, তার মানে উইল বি ওভারকাম, কখন হবে, যখন আপনি চর্চায় থাকবেন। আবার আসেন স্পেলিং এর বিষয় আছে, তারপরে অন্যান্য আনুষঙ্গিক যেগুলো আপনার লেখালেখির আছে না, যেমন আপনার শব্দ চয়ন, সেন্টেন্স মেকিং, স্ট্রাকচার, মেথোলজি অফ গ্রামার, বিজনেস টার্নিং দ্য পয়েন্ট, ইকুয়েশন, এগুলো তো বিজনেস এডুকেশনে লাগে, স্যারেরা ম্যাডামরা, এইগুলো আপনি ওইভাবে নিয়ে নেবেন। তো আশা করি ইউ আর অলসো দ্য ভেরি ব্রিলিয়ান্ট গাই, নো প্রবলেম, কারণ প্রফেশনাল যখন চলে আসছেন and have maximum master degree from renowned organizations, কাজেই এগুলো হয়তো কোনো ম্যাটার হবে না। তো এদিকে একটু খেয়াল রাখবো আমরা। আর যেটা হলো যে কোনো এটাই আপনি when you also spend your time, especially education or work, try to also make that effective. সময় থেমে থাকে না, আপনি যে কোনো কিছু যখনই শুরু করবেন এটাকে ইফেক্টিভ করে নেবেন। যেমন এই ক্লাসটার কথা বলতেছি, এটাকে ইফেক্টিভ আপনি করবেন, আরেক ক্লাসে যাবেন, ওইটাতে আপনি মানে এটাতে লেগে আছেন, কাজে আপনার এখানে তাগিদ থাকবে, আপনার এখানে ইন্ডিভিজুয়াল থাকবে, অলসো মেক ইফেক্টিভ হোয়াটস দ্য রিজন আই হ্যাভ কাম হিয়ার and will also receive that from too, এবং আমি সেখান থেকে সেটা নিয়ে নেব। এতে দেখবেন একসময় আপনি এমন আপনার বুঝপত্তি আসবে, আপনার জানাশোনা আসবে, বা আপনি এমন একটা এবিলিটি গ্রো করবেন যে হোয়াট ইউ আর থিঙ্কিং দ্যাট ইজ গোয়িং নিয়ার বাই রাইটনেস। আপনি যাই চিন্তা করতেছেন ওটাই আপনার কি কয় যে সঠিক ইয়ের দিকে মোড় করতেছে। আবার আপনি যেটা
অনেক কিছু কি বলে যে যেটা আপনি আউটপুট দিচ্ছেন অথবা আপনি জানান দিচ্ছেন, সেটাও দেখা যাচ্ছে যে প্রায় কাছাকাছি রাইট নেসের দিকে যাচ্ছে। So, my dear one, I think you will also consider these sequences under your good understanding and preparation, and thus to go to sit for the exams or any, I think, competitive exam, no problem. কাজেই আপনার সিএ এখানে যেটা আপনি এইভাবে অগ্রসর হন। আর আরেকটা যেটা হচ্ছে যে যেটা বলতে চাচ্ছি যে সার্বিকভাবে এই প্রস্তুতিগুলো আপনি গ্রহণ করবেন। গোপীনাথ বাবু স্যার কি আসছেন? মনে হয় না, না? আচ্ছা, দেখতেছি আমি আই উইল ফোন, আর 2-4 মিনিট দেখি হয়তো 2-3 মিনিট পরে আমি ফোন করবো। তো যেটা বলতে চাচ্ছি, এদিকে 30 জন হয়ে যাক, তাহলে ফোন করে দিও, যে ডেকে এনে আসবেন। স্যারের সাথে আমার কথা হয়েছে 2:12 থেকে, অসুবিধা নাই। তো আর আরেকটা হচ্ছে বলি যে এই পাস্ট কোশ্চেন যেগুলো, এগুলো আপনারা একটু আমাদের ওয়েবসাইটে আছে। এই বাদেও আপনি যদি মনে করেন লাইব্রেরিতে যে কোনো এক ফাঁকে আপনার আন্ডার ইউর ফিজিবিলিটি অফ দ্য কনভেনিয়েন্ট টাইম, ওখানে যে লাইব্রেরিতে কিন্তু কোশ্চেন গুলো রাখা থাকে, ওই কোশ্চেন গুলো একটু আপনি দেখেন। তো দিস এক্সাম ইজ কন্টিনিউইং নাও ট্রেডিশনাল সিস্টেম। আপনাদের অনলাইনের এক্সাম সার্টিফিকেট লেভেলের সাথে এগুলো আর সংস্পর্শে নেই। কাজে ওইদিকে যেটা আপনার নাই, ওইদিকে আর চিন্তা ভাবনা নাই। আপনি এখন যেটা কি যে আপনি ইয়েতে যাবেন, traditional system, that means you should have to also write down properly and inform your knowing matter of the feedback rightly. তো এই জন্য আপনি এই আলোকে আপনি ইয়ে করবেন। আর কয়েকটা কনসিকুয়েন্ট বিষয় যেগুলো দেখা যাচ্ছে, যে বিষয়ে অবতরণী না, এখানে আপনি সামারি লিখবেন না। দেখা যাচ্ছে যে আপনার এখানে টু দ্য পয়েন্ট অ্যান্সার করা সবচেয়ে ভালো, বিশেষ করে প্রফেশনাল এডুকেশনে সামারাইজেশন, সামারাইজ এবং এক্সপ্লেনেবল ইয়ের চেয়ে ক্যারিং কোড, ক্যারিং নর্মস, প্র্যাকটিস, কেস, এগুলো দিয়ে আপনি সেরে ফেলবেন। যেখানে ইতিহাস লেখার, হিস্ট্রি টার্নিং অ্যান্ড অলসো ব্রিঙ্গিং অন ইউর রেফারেন্সেস, নো নিড। আপনি যে কি বলে যে কোড, নর্মস, রুলস, কেস, এগুলো যত শর্টে পারেন সুন্দর করে লিখবেন। লেখাগুলো সুন্দর করে প্যারা প্যারা করে লিখেন। একবার কেউ দেখা যাচ্ছে যে একভাবে খাতায়, দেখছি তো আমি বিভিন্ন জায়গায় থাকছি আগে, এখনো থাকি, লেখাগুলো ওভাবে ইয়ে আসে না। তো একটু প্যারা করে সুন্দর করে আপনি নিজেই জানেন, কারণ এখন আপনি মাস্টার ডিগ্রি পাস, প্রফেশনাল, এইভাবে লিখলে সুন্দর লাগে। এটা এইভাবে। আর ফার্স্ট ধরেন 7টা থাকলো, 10টা থাকলো, ইয়ে সাধারণত 8টা 9টা 7টায় হয়ে যায় এগুলো এবিসি থাকলো। তো আনসার গুলো you should have to write down very specific and just to see decent, যেন এগুলো দেখতে সুন্দর লাগে। আপনার এখন আনসার গুলো যদি এমন না হয় যে প্রথমেই দেখে ওই যে মর্নিং শোটা দেই বলে না, তো এরকম আনসার গুলো আপনার এক্সামিনার সব জায়গায়, বিশেষ করে হায়ার এডুকেশন, ইভেন কম্পিটিটিভ এক্সামস, ওনারা আগে খাতাটা দেখেন, দেখে 1-2টা প্রশ্ন ভালো করে দেখেন। এতে বুঝে যান যে হোয়াট দ্য টার্নিং পয়েন্ট ইভেন দ্য অ্যাচিভমেন্ট অফ দ্য স্টুডেন্ট, ছাত্রের কি তার ভিতরে আছে এবং কিভাবে সে আগাচ্ছে। তো এই জন্য বিশেষ করে প্রথম যে প্রশ্নগুলো, এগুলো সুন্দরভাবে লেখা সুন্দর, তার স্ট্রাকচার সুন্দর, তার কি বলে যে সবকিছু সুন্দর, এইভাবে ভালো লাগে। অর্থাৎ if anybody see or to observe your writing, even answers or your feedback or your solutions, they can understand that you are absolutely was in reading and practices too, যে না সে পড়ছে এবং সেগুলো অনুশীলন এক্সারসাইজ করছে এবং সেই আলোকে
এগুলো করতেছে। তো কাজেই এই বিষয়গুলোর প্রতি আমরা একটু খেয়াল রাখি বা রাখবো। এই গেল। মামুন, তুমি কি আছো? মামুন, মামুন, আমাদের মামুন নাই মনে হয়, আমি দেখি। স্যার আছি স্যার। আচ্ছা, তুমি কি ইয়াতে সে ভবনে না বাইরে? বাইরে না, মানে এই যে অফিসে নিচে তো না? নামছিলাম, উপরে উঠতেছি। আচ্ছা, ইয়া আমাদের সিও স্যাররা কি ইয়া অফিসে না চলে গেছে? অফিসে নলেজ আছে? মানে সিও স্যার কি স্যার আমি দেখে অফিসে? গেছি স্যার। হ্যাঁ, হ্যাঁ। আচ্ছা, দেখি আমি উপরে উঠতেছি স্যার, আমি জানাইতেছি আপনাকে। আচ্ছা, জানা, আমি ফোন দিচ্ছি। অত কি বলে যে নো নিড টু নার্ভাস ইউ, তোমার নার্ভাস হতে হয়, আমি ফোন দিচ্ছি। ছাত্র তো কম, ওই জন্য আমি দেরি করতেছি যে আসুক উনি। 30 জন হলেই আসার সাথে সাথে দিয়ে দেবো। আপনারা আবার যেন না, দয়া করে ইমেজটা ঠিক রাখেন। আর ক্লাসে ট্যাক্সেশন তো সবাই পরীক্ষা দেয় শুনি, তো অ্যাটেন্ডেন্স এত কম হলে কেন হবে না? দেখি তো। তো এই গেল। আর এমনি কিছু বলার আছে কি না? ইয়া আমাদের নাজমুল, মেহেদী, হ্যাঁ, মতিন। হ্যাঁ স্যার, আদাব স্যার। এমনি স্যার, আমি হালিম স্যার। এমনি ইয়ে আছে সব স্যার, সেশনে আমি আছি, ওই জন্য ক্লাসের স্যার, ক্লাসের কথা বলছি। হ্যালো, কেন স্যার? আমি তো অনেক আগে, তাহলে আমি স্যার আবার ইয়েতে ওই লিঙ্ক দিয়ে ফরওয়ার্ড করে দিই স্যার। ওটা তো দিয়ে রাখছি, দুইবার দিয়ে রাখছি, আবার দিই। আচ্ছা, আমি স্যার ওটা ভিডিও ওইখানে ক্লিক দিলেই হবে। হ্যাঁ, এই যে আমি আবার ফরওয়ার্ড করে দিলাম, একটু মেহরবানি স্যার, দেখেন। দিয়ে ইয়ে করেন, তাহলে মনে হচ্ছে আবার আমি পাঠিয়ে দিয়ে আবার ইয়ে করতেছি, অথবা একটু একটু মামুন স্যার নাকি ঢুকতে পারতেছে না। Soon. হ্যাঁ, মামুন, ইয়ে আমাদের ইয়ে আছো না, হোস্টকে? জি স্যার। এই স্যারে ঢুকতে পারে না কেন? কাজ আমি টিপতেছি, ঢুকতে পারি না, তো কেমন হলো? স্যার তো ঢুকতে ট্রাই পারে স্যার। করতেছে। এটা প্রথমে ভিডিওতে ক্লিক দিতে হয় না যে জি। ভিডিও, নাকি? এটা দেখা যাক স্যার, আমি পাঠাইছি। ইয়ে, আপনারা কেউ যেন না, স্যার দেখেন তো চেষ্টা করতেছে কিন্তু ঢুকতে না পারতেছে না। স্যার, বাসা আমরা থেকে। যাব, আমরা যাব না। ওই যে মানে ট্যাক্সেশন নিয়ে একটু চিন্তা বেশি আর কি, অন্যান্য সাবজেক্ট থেকে স্যার। মানে আপনার আর আরেকটা কথা স্যার, আপনি বলছেন আর কিছু বলার আছে কিনা স্যার? একটা কথা বলার আছে, আমরা যারা মানে লাস্ট সেশনে পাস করছি স্যার, তা আমরা তো, হ্যাঁ, ইয়ে আমরা যারা লাস্ট সেশনে মেহেদী, পাস হ্যাঁ, করে আমরা এবার ফার্স্ট পরীক্ষা দিতেছি স্যার। মানে গত সেশনে আমরা পাস করছি, তো এখন এবার পরীক্ষা ভেরি দিতেছি গুড। তা। হ্যাঁ, তো এখন আমরা তো হ্যাঁ, স্যার
অন্যদের থেকে তুলনামূলকভাবে সময় খুবই কম পাইতেছি আর কি পরীক্ষার জন্য স্পেশালি, এবং আমাদের যাদের মানে ফার্স্ট অ্যাটেম্পটে আশা আছে মানে ভালো কিছু করার, তা আমরা তো সময় খুবই কম পাই, যে তো সেই ক্ষেত্রে তো একটা মানে এটা কি কি বলে ভারসাম্য হইতেছে না। অনেকে কিন্তু অনেক ঠিকই সময় আছে। পাইছে বা কয়েক বছর, তারা তো আমাদের থেকে অনেক এক্সপিরিয়েন্স বা অনেক পরীক্ষায় মানে মানে বলা যায় অনেক নলেজেবল, অনেকে কিন্তু কয়েকবার দিতেছে। আমরা তো এখন তো সেক্ষেত্রে তো মানে আমাদের ইয়ে হয়ে যেতেছে, সময়টাও কম। আর না, ট্যাক্সেশন ঠিক বিশেষ আছে করে অন্যান্য মেহেদি, সাবজেক্ট থেকে I ট্যাক্সেশনটা একটু মোটামুটি agree with your such saying অথবা প্রপোজাল, কিন্তু এখন বিষয়টা এরকম কি, যেমন ওই 3টা ইয়েতে একটা প্রথম 2-3 বার এরকম হবে, যেমন আমাদের সার্টিফিকেট লেভেল এদের 6 ফেব্রুয়ারি ইয়ে হয়ে গেল, ক্লাস শেষ হয়ে গেছে এবং তারা এখন বসতেছে। তো যেটা বলতে চাচ্ছি যে এই 2-1 বার ইয়ে হবে, এটা যে কোনো জিনিস ইনিশিয়ালি শুরু করলে মাই ডিয়ার একটু টাইম কনজিউম হয়, ইয়ে হয়, কিন্তু স্ট্রাকচারে যখন পড়ে যায় তখন আর এগুলো হবে না। তো এই জন্য একটু আমরা মেনে নেই, দেখি তো, আমি তো পাঠালাম, স্যার আবার পাইলো কিনা। আর ইয়ে মেহেদি একটু খেয়াল রাখেন তো, ঢুকলে স্যার ইয়ে বলেন, আমি এবার যখন কথা টথা জি বলবো স্যার ইনশাআল্লাহ আছে। জি স্যার জি। তখন আবার ওই হয়তো ইয়ে পাবো না। তো আমি দেখি স্যারকে একবার ফোন করি, আবার স্যার চেষ্টা করতেছে কিন্তু ঢুকতে পারতেছেন না কেন বুঝলাম না। এটা কি হয় যে ভিডিও ক্লিক করলেই তো হয় না মেহেদি? যদি আমি স্যার ধরুন হ্যাঁ লিংকে স্যার, ক্লিক করলেই তো হয় স্যার। লিংকে ক্লিক করলে হয়ে যায়। লিংকে ক্লিক করলে ওখানে ওই সারা যদি মোবাইলে ঢুকে তাহলে মোবাইলে ওইটা অপশনে ক্লিক করলে হয়ে যাবে। এর আগে তো ঢুকছেন, আজ আবার কি হলো যে পারতেছেন না? তাহলে দেখি আমি লিংক অথবা পাসওয়ার্ড দুইটাই তো ইউজ করা যায়। পাসওয়ার্ড দরকার না, লিংকটাই সহজ, লিংকে ক্লিক করলে হয়ে যায়। হ্যাঁ, না আমাদের আবার এই লিঙ্ক গুলো এরা কিভাবে দেয়, ক্লিক হয় না, এমনিতে দেখা যায়। ওটা একটু ট্রাবল হচ্ছে আর কি, কাট পেস্ট করে উপরে দিলেও হয়। আদাব স্যার, স্যার এমনি পাওয়া গেছে স্যার, ওটা আরেকবার পাঠাইছি আমি। হ্যাঁ স্যার, ওইটা স্যার ওই আমি একটু বলি স্যার, ওই লিঙ্কটাকে নিয়ে যদি উপরে কাট পেস্ট করে দেওয়া যায় তাহলেও হবে, আর পাসওয়ার্ড ওইটা দিয়েও ইয়া হয়, অথবা যদি কাছে কেউ থাকে তাদের একটু ইয়া নিলে ভালো হবে স্যার। হ্যাঁ জি, আদাব আদাব স্যার। ও ওইটাই তো দিল, এরকম তো হয় না, আজকে আবার কি হলো? ইয়ে গোপীনাথ মেহেদি, আমার পাঠানোটা আপনারা টিপছিলেন নাকি সরকার ভাইয়ের পাঠানোটা? লিঙ্ক তো একই। জি স্যার সেম একই, তা আপনারটাতে আমি ইয়ে আবার করছে। কোনো ভুল করলাম কিনা ওই জন্য কাট পেস্টে বা ইয়েতে ওইটা চেষ্টা, ইয়ে, তাহলে আর তো মনে হয় পাঠানো ইয়ে না, আমার মনে হয় স্যারের অপারেশনে একটু ইয়ে হচ্ছে, অসুবিধা নেই, উনি আসুক। হ্যাঁ একটু ওই, হ্যাঁ তাহলে আমরা কথা বলি, কাজের ইয়েতে আসুক। স্যার হ্যাঁ হ্যাঁ ওই যে সরকার বাইরেরটাতে আর কি আমি ঢুকতে পারছি, আপনারটা বোঝার চেষ্টা করেছিলাম, প্রথমে ঢোকা যায় নাই, পরে সরকার বাইরেরটাতে ঢুকতে পারছিলাম। তাহলে আমি ওই ইয়াটা আরেকটা পাঠাই দিই, সরকার বাইরে, গুড, ইয়া ভেরি গুড, ওটাও পাঠাই দিই, সরকার বাইরেটা পাঠাই দিই। এটা কি করে বুঝলাম না তো, আমারটা ইয়া ঢুকলো, এটা আবার হয় না কেন ইয়ে? যে ওই উপায় নাই, তাহলে আমাদের স্যারের ওইসবই হচ্ছে ইয়ে। আমি তো আপনারটাতে ঢুকছি স্যার, এই যে লাস্টে যেটা ইয়ে নাকি পাঠাইলেন আবার পায় 3টার নাই, দিকে। আমাদের ইয়ে বললো কে, এই আশিক না 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 উনি আমি উনি হয়তো বা ডিস্টার্ব দিয়েছেন, টেকনিক্যাল কোনো ডিস্টার্ব দিতে পারে, কিন্তু আমি তো আপনারটাতে ঢুকছি, লাস্টে 3টার দিকে পাঠাইছেন না একটা হ্যাঁ 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 আজকে, হ্যাঁ, ওইটাতে ঢুকছি স্যার। এরকম হচ্ছে কেন? হয়তো বা কারো নেটওয়ার্কে 1 মিনিট 2 মিনিট ডিস্টার্ব দিতে পারে, কিন্তু ওইটা হয়ে যাবে, এটা ডিস্টার্বের কিছু নাই। বললে ভালো, কারণ এই স্যার একটু ইয়েতে আছে আর কি।
এরকম তো হয় না অন্যদের, আজ আবার কি হলো? দেখা যাক। হ্যাঁ, এবার উনি মনে হয় প্রবলেম হয় তো ইয়া ইন্টারনেটের ইয়ে তো মাঝে মধ্যে হয়। যাই হোক, বাই দিস টাইম 30 জনের ইয়া হয়েছে রাউন্ড। হ্যাঁ, good. তো যেটা কথা ছিল যে ওই যে বইপত্র যেগুলো আমাদের কিন্তু ম্যানুয়াল, প্রফেশনাল, অ্যাডভান্সের, এগুলো কিন্তু আমাদের আছে। এই জন্য আপনারা যদি কেউ না নিয়ে থাকেন বা আপনারা নিতে পারেন। ইট ইজ অলসো দা ইউর আন্ডার ফিজিবিলিটি, কাজে আপনি মনে করলে আপনি নিতে পারেন। আপনার বইগুলো একটু দেখেন, সিলেবাস গুলো আপনি ফলো করেন, পাস্ট কোশ্চিন গুলো আপনারা একটু মেহরবানি করে দেখেন। তো কেন বলতে যাচ্ছি যে ওগুলো সাধারণত যে কোশ্চিন করা হয় তখন ওগুলো তো রেফারেন্স হিসেবে এক্সামিনার গুলো সামনে রাখেন। তো এই আর আরেকটা হচ্ছে যে এখন সিএ এডুকেশনটা আপনাদের বেলায়, বিশেষ করে আমাদের মেহেদী গোপীনাথ যে কয়েকটা কথা যে বললো সময় কম, সেটা হচ্ছে যে আপনার কোনো কোশ্চিন আপনি না জেনে লিখবেন না, এটা ঠিক আছে, কিন্তু আরেকটা বিষয় হলো যে আপনি কোনো কোশ্চিনই আবার ছেড়েও আসবেন না। তাহলে এখন কেমন কথা হলো? একটা হলো না জেনে লিখবো না, আবার ছেড়েও আসবো না। তার মানে ইউ শুড হ্যাভ টু অ্যাওয়ারনেস ইউর আন্ডারস্ট্যান্ডিং সাচ, আপনি এইভাবে আপনার বিষয়গুলো জেনে রাখবেন বা আপনার জানা থাকা লাগবে, যেন আপনি কি বলে যে এটা মোটামুটি টু দ্য পয়েন্টে বা নেয়ার আপনার ওই যে একটু রাইটনেস, নেওয়ার পিউরিফিকেশন অফ ইউর নলেজ অর আন্ডারস্ট্যান্ডিং, এইভাবে যেন আপনি যেতে পারেন। তো এই জন্য কোনোটাই আপনি না জেনে ভুল লেখার চেষ্টা করবেন না। সেকেন্ড হচ্ছে আবার কোনোটা রেখে আসবেন না, এই আলোকে আপনি পড়বেন। এটা আপনার মনের ভিতরে ইন্টেনশনে যদি থাকে তাহলে দেখবেন ইনশাল্লাহ once upon a time you will also what কি বলে যে সাকসেস ইন দ্য এক্সাম। রাকিব, এই আমি স্যারকে তো পাঠালাম, এখনো ইয়েতে দেখা যায় না, এরকম তো হয় না। এখন আবার ফোন করি, দেখি স্যার চেষ্টা করুন। এরপর আমি তো 2টা পাঠায় বসে আছি। না, আইডিতে সমস্যা নাই স্যার, আমি আপনার আইডিতে ঢুকছি স্যার, আপনি যেটা পাঠাইছেন ওই লিংকে ঢুকছি। রাকিব বললো যে আমারটা নাকি ঢুকতেছিল না। রাকিব, আমারটা ঢুকতেছিল না নাকি? রাকিব না কে বললো? রাকিবই তো মনে হয়। ওই জন্য আমি আরেকটা পাঠাইছি, কিন্তু ওই আমাদের সরকার ভাই, আমি মানে আই অলসো টেক দিস ইন মাই ইমেল রিপ্লেসিং ফ্রম সরকার ভাই। ওই জন্য আপনার এই একই জিনিস, তো সরকার ভাইটা আবার পাঠাই দিছি। এখন দেখা যাক, আমার মনে হয় প্রবল হয়তো স্যারের স্যারের ওইখানে মনে হয় সমস্যা হচ্ছে। নেটওয়ার্ক। নয়তো স্যার আমি কি ফরওয়ার্ড করবো নাকি স্যার? আরেকটা আমার এখান থেকে করবো নাকি স্যার? তো পারবা কিছু করতে তুমি? আমি স্যার ওইটা দিয়ে কালকেরটা ইয়া করে দেখি, আবার স্যারের ফরওয়ার্ড করে দেখি আমি তো এখান দিলাম, থেকে। আমি তো দিছি অলরেডি, তোমাদেরটাও দিছি, কালকেরটা, আবার আমারটাও তো দিলাম। তাহলে স্যার স্যারের এখানে কোনো মানে টেকনিক্যাল সমস্যা হচ্ছে মনে হচ্ছে। দেখি আরেকবার 2-3 মিনিট যাক, দেখি স্যারে কি করে, কারণ একই ফলাফল 0 হলে তো লাভ নেই, বেকার বারবার ফোন করে 5টা জাস্ট 4টা ফোন করব। আচ্ছা, এমনি কিছু বলার আছে কোর্স সম্পর্কে? কি কোনো ইয়া নেই? আমরা কাজে স্যার থাকি। ট্যাক্সের কাটমার্ক এমনি কতর ভিতর থাকে, যদি এভারেজ মানে একটা আইডিয়া দিতে গুড। কাটমার্ক 60 এত হলো, ভিতর। 60 ডাইরেক্ট ট্যাক্সে, ডাইরেক্ট ট্যাক্স 60 আর 40 হচ্ছে আমাদের না না ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স। স্যার, ওইটা জানি স্যার, মানে আমাদের পরীক্ষা পাসিং কাটমার্ক কত ভিতর হইতে পারে আর কি, পাস মানে হয় মার্ক, জেনারেলি এইটা তো হ্যাঁ ইন্টারনাল, যদিও কাটমার্কটা
যদিও জানি এভাবে বলা ঠিক নাই, রেকর্ডিং হয়। আমাদের ইনডিরেক্টলি কাছাকাছি, একবার এক্স্যাক্টলি বলার দরকার নাই, কাছাকাছি এইগুলো ধরেন আইডিয়া। আপনি এমনিতে সাধারণত অ্যাজ ইউজুয়াল আমাদের একটা ইয়ে থাকে না সব কম্পিটিটিভ এক্সামে, যে 60% থাকতে হয়, এই ধরেন এইদিকে মোটামুটি একটা ইয়ে রাখতে হয়। বাট আমি এখানে এইভাবে না বলি, এদের ইয়েটা খুব রিজার্ভেবল এবং কনফিডেন্সিয়াল, হ্যাঁ, এই জন্য এভাবে না যায় দাদা ভাইজি। ইটস I ওকে, think ওকে স্যার, that you have ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। understood my sense of my point. তো মোটামুটি এভাবে যে স্যার কোনো থ্যাংক ইউ স্যার। পরীক্ষায় 60% থাকলেই তো মনে হয় ইয়ে হয়ে যায়। আমরা যখন ইয়ে ছিলাম, এখন আছে কিনা সিস্টেম, 33-এ পাস ছিল আমাদের এসএসসি ইন্টারে, আমরা যখন পাস করি, মানে এট দ্য টাইম অফ আওয়ার স্টুডেন্টশিপস, অর দ্য স্কুল লেভেল অর হাই স্কুল লেভেল। তো এখন তো মনে হয় এগুলো নাই, এখন আছে কিনা জানি না। আর এখন তো সব গ্রেড চলে আসছে। তো আমাদের সি এক্সাম এটাও ইয়েতে চলতেছে, কি বলে যে, হ্যাঁ, স্যার বলতেছিলেন ইয়ে মেহেদী, যে আমি টিপতেছি, স্যারেরই খালি দেখা যায়, অন্য কাউরে দেখা যায় না, মানে আপনাদের দেখতে পাচ্ছি না, আমি আমারই দেখতে পাচ্ছি। তো এটা কেন হয় বা কিভাবে বুঝলাম? স্যারকে হোস্ট করতে হবে তো স্যার, ওখানে ওনাকে কো হোস্ট করতে হবে হয়তো বা, এখান থেকে আপনাদের অফিস থেকে কো না হোস্ট করে স্যার। না স্যার, তাহলে উনি ভুল লিঙ্কে ঢুকছে স্যার, এজন্য ওই শুধু নিজেকে দেখতেছে। তো এটা নাকি আমারটাই, লিঙ্ক ভুল আমি লিঙ্কে ঢুকছে স্যার, বিকালেরটাই ঢুকে আছে কিনা, সন্ধ্যে 7টার ক্লাসে ঢুকছে কিনা স্যার, তাহলে ওটাতে আমরা ঢুকলে বুঝতে পারবো যে স্যার আছে কিনা। না, আমি দেখি যে স্যার 3টার সেশন, এটা এখন দেখি একবার ফোন দিই, কারণ এইভাবে তো আমরা টাইম ইয়ে করে স্যারকে, আমি তো পাঠালাম, বললো যে ওই একই লিঙ্ক তো পাঠালেন, তাই বলতেছিলেন। দেখি আর একটু কথা, ওটা মনে হয় ইয়ে হয় নাকি। আমি এই মামুন, কিছু করা যায় না তোমার? স্যার এমনিতে তো আর কিছু করার নাই। কি করব? হ্যাঁ, অনলাইন স্যার স্যার ওই আমি আমারটা পাঠিয়েছিলাম, এই আপনার স্যার একটা সকালে এবং 2:30টায় 3টায় আপনাকে, এই হ্যাঁ 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 স্যার, ওটা 3টায়, সময়টা 3টায়। আর আরেকটা হলো যে সরকার যেটা, এটা ওই ছাত্রদের যেটা অ্যাজ ইউজুয়াল ওটাও পাঠালাম এই 2-3 মিনিট আগে, একই। হ্যাঁ, আমার মনে হয়, হ্যাঁ একটু স্যার, হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে। না আমি ছাত্রদের ইয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়েতে আছি তো, ওরা বলতে স্যার আপনার মানে আমারটাতে ইয়ে করছে, আবার সরকার সাহেব একটা পাঠাইছে, ওটাও হয়েছে, দুইটাই। আপনি মনে হয় 2টার একটা ইয়ে করলেই হবে। ঠিক আছে স্যার, হ্যাঁ আচ্ছা। তো আসুক, উনি চেষ্টা করছে, হি ইজ ট্রাইং টু চেষ্টা করুক, হ্যাঁ, অসুবিধা নাই। আচ্ছা আসি, আমি ওই কয়েকটা আনুষঙ্গিক কথা বলি। এই যে কিছু কিছু ছাত্র দে আর এক্সপেক্টিং, যেমন আমি তো সব ছাত্রের ইয়ে কি বলে যে কথার জবাব দিই, প্রতিনিধি, রিপ্রেজেন্টেটিভ, তো এই জন্য আমার অনেকে বলে যে আপনিও সিএ ছাত্র, তো ওই পরীক্ষা কিন্তু পিছাবে না, এই জন্য এমন না হয় যে পরীক্ষা হয়তো আরো পিছাবে, কাজে এটা আমার না ভাবি। হ্যাঁ, আমরা যেমন 2-1 some students are expecting that examinations may be also behind the situations or extended the date, এরকম নয়। এই জন্য এটা মাথায় রাখি ভাই বোনরা। আর যেটা হলো যে এটা ছোট ভাইদের বললে বলতে পারেন 27 তারিখ হবে, ওটা রুটিন পরে হবে। কারণ হলো যে ওই স্লট অনুসারে ছাত্র বেশি, এটা প্রয়োজন হয়, এই জন্য স্যার এই একটু প্রশ্ন ছিল, সার্টিফিকেট লেভেলের স্যার ওই প্রিভিয়াস কোশ্চেন গুলো তো ওয়েবসাইটে দেয়া নাই স্যার, গত পরীক্ষার গুলো, এটা কি টেকনিক্যাল কোনো প্রবলেম না, এমনিতে দেয়া যাচ্ছে না? ওইটা দাদা, আমি তো এইসব রেকর্ড হয়ে যাচ্ছে, এইসব কথা কিন্তু ইন্টারনাল, এবং আমি এক্সাম রিলেটেড, এগুলো এক্সামটা মূলত ডাইরেক্ট কাউন্সিল এবং এক্সাম কমিটি আছে, এগুলো এমনি শর্টে এক লাইনে দেই যে ইনস্টিটিউট ইজ থিঙ্কিং that though this system has been taken online based MCQ exam,
And so if they provide any model questions, previous question, model questions, suggestions, or existing questions may be followed as references. So they will not provide just to initial stage or further some exams. তাহলে বোঝা গেল কি স্যারেরা যে এরকম ভাবতেছে যে যেহেতু এটা এমসিকিউ এবং কম্পিউটার বেজে চলে গেছে যে ধরনের মডেল আনসার প্রিভিয়াস কোশ্চেন দেওয়া উত্তর দেওয়া এগুলো আপাতত মানে এটা কি বলে আন্ডার এক্সপেরিমেন্টাল এবং না দেওয়ার এ পর্যন্ত থাকি আর এটাতে না যাই এগুলো রেকর্ড হচ্ছে তো পরে বাইরে চলে আর আমি একটু রিকোয়েস্ট করি যে আজকে যে আমি কথাবার্তা বললাম এগুলো অন্য কোথাও না যায় এটা আপনাদের কাছে রেখে দিন কিছু কিছু জিনিস এটা হ্যাঁ অলরেডি চলে আসছেন স্যার থ্যাংক ইউ স্যার অলরেডি ইউ হ্যাভ কাম ইন ফ্রন্ট অফ আস এন্ড ইউ আর ওয়েলকাম স্যার তো যেটা বলার মাই ডিয়ার you all are very dearest to me and I'm here as your representative, your কি বলবো your concerned গার্ডিয়ান responsible এভাবে ভাবি না নিজকে তো এই জন্য বলতেছি I am your part you are also my body my dear so however our honorable CEO sir has tried to the best and inshallah he is successful Adab sir we are seeing you no problem sir no problem and our students are here they are obligable further they are joining here very attentively no problem তো আমরা স্যারকে কিছুক্ষণের ভিতরে হয়তো আমরা স্যার আছেন তো না নাকি আবার চলে গেছেন স্যার আছে স্যার আছে আচ্ছা স্যার আছেন হ্যাঁ ঠিক আছে তাহলে এখন আনোয়ার মাই ডিয়ার মেহেদি রাকিব I am grateful all of you and inshallah vast talks have been made before you your preparation and doing well in the exam দোয়া থাকলো আর আবার কথা হবে আসবো আর নেক্সট সেশনে আমরা এভাবে সকলেই থাকবো ইনশাআল্লাহ আসসালামু আলাইকুম স্যার time has been also extended and I think it is the appropriate time for your learning and our guardian our topmost resource our sir has come and he will continue the session sir I am your Halim sir you may kindly start and let me permission to leave sir you may please come in videos sir please আর আরেকটু বলে শেষ করে দিই স্যার এখনই আসবেন যে ওই কোনো কিছু হলে বাংলা বলেন অসুবিধা নাই স্যার অলসো কভার আমাদের তো অভিভাবক আমাদেরই সব অসুবিধা নেই যেটা রাগঢাক করার কিছু নাই স্যার উইল কভার উইথ হিজ হেয়ারিং দ্য উইজডম এন্ড নলেজ ইনশাআল্লাহ কাজে অসুবিধা হবে না হোস্ট মামুন তুমি হোস্ট করে দিও ইয়াকে জি স্যার ওকে স্যার স্যার থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ স্যার আমি বিদায় নিলাম স্যার আপনি শুরু করেন আনোয়ার রাকিব মাদি একটু সরব থাকি স্যারকে আমরা সর্বাত্মকভাবে অভিভাবক হিসাবে আমরা করি সহযোগিতা করি আল্লাহ হাফেজ বাই আদাব স্যার Okay, good afternoon. Good afternoon. Thank you. Welcome everybody to this session. We have already been briefed about this session that it is an overall class, of course, because you had a regular teacher who taught you subject-wise, chapter-wise, and topic-wise. So today we will be discussing some of the issues. Maybe these are from different chapters, but it does not matter. It will, of course, enrich your understanding, I hope. So a handout was given to you, I believe, through the student counseling department, and you probably got it. And the issues are mentioned in the handout. So if you have the handout with you, then we can discuss one by one. That will be much easier for you. So if you look at the handout, the first issue you will see
a problem has been given to you, and assume that you are a chartered accountant and you are practicing accountancy and income tax. Of course, you are covering each and every other area what is relevant to you. So the problem says that a government officer in the rank of a secretary retired in November 2018. Soon after his retirement, he sought advice of a chartered accountant, say for example you, and gave details of his salary to you. His basic salary was 82,000 at the time of retirement, which was of course per mensum, that means per month. He had other emoluments like house rent allowance, medical allowance, and he availed of a car from the government because the government provided him with a car. Now, since he has retired from his service, he will be on PRL. Or let us suppose that he is fully retiring. So you are requested to calculate his leave encashment or lump grant. In the government, this is called lump grant, but it is equivalent to leave encashment. Then you are also requested to calculate the pension money per month, which you will be receiving from the government, and the gratuity amount. He had outstanding balance for car loan amounting to 8 lakhs. That means he received a loan from the government in order to buy a car on his own, for his own purpose or use, because when he will be retiring, he needs to have a car of his own. And there were deductions from his salary every month. But the outstanding balance to the government stands at 8 lakh taka. He sought advice with regard to best investment option. That means when he receives the money from the government, he will try to invest it in the most profitable instrument. How much could he invest in Sanchay Patra? Another information is given. His provident fund balance was taka 1 crore, which he drew from the provident fund. But this figure is more than the amount consisting of his contribution and interest accrued thereon by taka 10 lakh. That means his amount was taka 10 lakh more, apart from his contribution to the fund as well as the interest accrued thereon. Now you have to advise him what would be the figure he will be receiving from the government as pension money, as lump grant, and as gratuity money, and how much would be coming from the provident fund, and taka 10 lakh which he actually got beyond the contribution and interest accrued thereon, what would be the treatment of that, and also the 1 crore, sir, 10 lakh, no 1 crore. 1 crore he will be receiving. 10 lakh is beyond the contribution and interest accrued thereon. So what I have said here is that, but this figure is more than the amount consisting of the contribution and interest accrued thereon by taka 10 lakh. স্যার এই প্রশ্নগুলো আমরা গত সপ্তাহে সমাধান করছিলাম না শুক্রবারে? But according to me, this is a new batch, isn't it? না স্যার, এই সেকশনই তো, আমরা সেকশন এই তো এগুলো স্যার স্যার আমরা আগের ব্যাচে স্যার, নিউ ব্যাচ না স্যার, আমরা আগেরই। Oh, so what I was given to understand is that this is a new batch, but there are different sections.
and this section was not in the previous week. So that was my understanding. I am not sure. না স্যার একই সেম ব্যাচ আমরা সেকশন 1 ব্যাচ Okay. Sir, if you deliver some guidelines about the indirect tax, it will be more helpful for us, sir. What one? What you want? Indirect tax, sir. Indirect portion, VAT. Indirect portion. Clear. Okay, that I will set some questions with regard to the indirect tax, of course. Okay, then let us suppose I was also discussing some of the case studies. So let us go to the case studies because I could not cover all the case studies that time. Okay, so then I will be covering the other part. So if you can go to the later part of the previous session, and that starts with question number 6, the nature of liquidated damages. Can you remember? We also discussed this. yes sir. Okay. So up to which question? Up to which question we discussed? Number 12. Did we discuss this that time? Would expenditure incurred on feasibility study conducted for examining proposals for technological advancement relating to the existing business be classified as a revenue expenditure where the project was abandoned without creating a new asset? Was it discussed that time? এটা আলোচনা হয় নাই স্যার এখন করতে পারেন Okay, good. All right, so what was this? Would expenditure incurred on feasibility study. That means a feasibility study was conducted for examining proposals for technological advancement relating to the existing business. So there is an existing business, of course, which was being carried on, but now technological advancement was to be taken into account by the company, and that's why feasibility study was conducted. So it was classified as a revenue expenditure where the project was abandoned without creating a new asset. So the project was abandoned because the technological advancement that was not taken into account or that was not implemented. So that's why it was abandoned and a new asset was not created. So what would be this type of expenditure? What is your understanding about it? You can just think of it and Sir, then you can- I think it would be the capital expenditure, sir. capital expenditure, but you have to give the reasons why it should be treated as a capital expenditure, not a revenue expenditure. But state the reasons, please. Because the sir benefit from the feasibility study, from this expenditure we can get more benefit in future than the existing period, sir. Yes, but here the question says that feasibility study was conducted for technological advancement. That is fine.
but the new asset was not created because the project was actually abandoned. Then what would be the reason actually for your answer? Anybody else? You can think of otherwise. Sir, from my understanding, since the feasibility study was actually conducted for assessing the technological advancement and not exactly for any particular capital asset formation, I feel like they should be considered revenue expenditure since no actual asset was created or it was not expressly done for the purpose of creating a capital asset. Okay, so you think this is a revenue expenditure. And another student said it is a capital expenditure. Okay. Anybody else? Sir, capital expenditure because it would be helpful for the efficiency for the business to run the business, sir. Because from this feasibility study we can know how today's business are going. From the present technological advancements, sir. So we can easily match with other related business from this feasibility study, sir. Okay, so you mean that you understand about the benefits that you will be deriving out of that if you create a new asset or if you implement the project? No, this is not related to implement the new asset. This feasibility study is related to the present technological advancement in today's business in other industry. But then technology is not that advanced, but the study was conducted in order to know advanced technology. Because the existing technology that was used by the business was to be advanced, because that will actually create some values, maybe to the productivity or maybe to the quality of the product, anything. And sir, that is related to the future decision making, sir. That's why it is capital Yes, of expenditure. course, this is related to the future decision making. There is no doubt about it. Okay, so the answer would be it's really capital expenditure. Although the project was abandoned, but sometimes projects are to be abandoned because all the projects do not become feasible. So if the project is not feasible, it should be abandoned. But you have to study. If you do not study, then you will not be able to understand what would be the result from the project. So that's why in this case also, you have to study the advancements and you have to know the advancements to be created from your new investment or by installing new machineries, etc., etc. So that's why this is, of course, a capital expenditure, although it was abandoned by the company. Okay. Then number 13, we see another problem here. Can the expenditure incurred for purchase of second-hand medical equipment for use as spare parts for existing equipment be claimed as revenue expenditure? Number 13.
What do you think about it? This is also capital expenditure, sir. This is also capital expenditure. Okay. State the reasons, please. Because the expenditure is related to the equipment that is helpful for the for make the more benefit for of the efficiency of this equipment. Okay, so it will increase the efficiency of the machinery. Yes, Although sir. this is a second-hand spare part, but it will add to the activity or the capacity or the efficiency of the existing machinery. So this should be treated as capital expenditure. Is it? This is the Yes, reason. sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. All right. So that is all right, I think, because whatever you use as spare parts, adding to the capital machinery, that should actually increase the capacity of the machinery, and that machinery would generate more productivity. So that's why it should be treated as a capital expenditure. Okay. Number 14, can expenditure incurred on alteration of a dam to ensure adequate supply of water for the smaller plant owned by the SSC be allowed as a revenue expenditure or not? The dam is to be altered. Sir, it is also capital expenditure, sir. And the reason is the dam should be changed or should be altered, or the capacity of the dam has to be increased so that it can efficiently supply adequate water for the smaller plant owned by the same SSC. So that's why it's a capital expenditure. Then come to the question number 15. Can the commission paid to doctors by a diagnostic center for referring patients for diagnosis be allowed as a business expenditure under Section 29, or would it be treated as illegal and against public policy to attract disallowance? Generally, what we see that doctors are referring patients to the diagnostic centers. Sometimes they mention the names of the diagnostic centers, and the patients go there for examination purposes. And the doctors are given a commission. Of course, this is not sometimes disclosed, but this is well understood by everybody that doctors receive a certain percentage of the diagnostic fee received by the diagnostic centers as commission. So if such a commission is given to the doctors, sometimes we call it bouncing back. So the money received by the diagnostic centers is paid back, not in full, but as a percentage of the total payment to the doctors for referring the patients to the diagnostic centers.
And if such a commission is given to the doctors, then what would be the treatment of this commission? Whether it could be allowed by the Deputy Commissioner of Taxes while calculating business income, or it should be treated as an expenditure under Section 30, that means disallowances. So this type of income is illegal means. Illegal, okay. So then what should be the treatment? That is what the Deputy Commissioner of Taxes would like to do when he will hear the owner of the diagnostic center. What shall he do? So he would definitely disallow this expenditure because this is not a legal expenditure. So this is illegal, or this is not ethical expenditure, unethical expenditure. So that's why he will definitely disallow that expenditure while hearing the owner of the SFC. So that's the answer. Okay, next one. Sir, in this question, sir, while calculating total income, how we can treat this type of income, illegal means of income? How do we calculate total income? If there is some kind of illegal income? Okay, so the diagnostic center, say for example, Mr. X is owning a diagnostic center and he is producing books of accounts to the Deputy Commissioner of Taxes for a certain assessment year. So what shall he do? He will produce the books of accounts where he will be showing the receipts from the patients for diagnostic purposes. So the total figure of receipt would be shown in the trading account. And that total figure is the normal figure. That means it covers everything, whether it is legal, whether it is illegal. Both of them are actually covered in the total receipt. But when the commission is given to the doctor, so it is shown in the profit and loss account and it is debited. That means the commission is paid to the doctors and it is an expenditure on the part of the owner of the diagnostic center. So when it is disallowed, if it is disallowed, then net profit would be added by that amount, the amount of disallowance. So that's the usual method of calculating the total income of the SSC owned, who is owning the diagnostic center. So is it understandable to you, or is there any confusion? The disallowance would be added back to the profit. That means to the net profit. What the city does, the city, when calculates the total income of the SSC, he first studies, or he first takes into account the profit and loss account of the diagnostic center. So he says that net profit as per profit and loss account. Say for example, that is 20 lakhs taka, net profit as per profit and loss account. Then he adds back the disallowances. That means the expenditure which is not supported by receipts and vouchers is added back to the net profit.
So when he adds back the net profit to the, adds back the these allowances to the net profit, then he gets a resultant profit or resultant net profit. And afterwards, he considers the trading account. In the trading account, he also tries to verify the receipts and any direct expenditure related to that. So afterwards, he gets the total profit, which is treated as total income. If there is no other income derived by the SSC, so in that case, the total income is taxed. Sir, what is to be the individual SSC in this regard? Individual SSC. Individual SSC ক্ষেত্রে কি হতে পারে, sir? In this regard, not for the diagnostic center, sir. Individual SSC. Say for example, doctors. Individual SSC. Disallowance income. What is to be the impact to calculate the total income in regarding individual SSC? What is the difference between the income owned by a person of a diagnostic center and the income of a doctor? What is the difference between the two, according to you? Can diagnostic center be owned by an individual person or not? Yes, sir. Of course. Then what is the difference? If a doctor earns income and if a diagnostic center owner earns income, what is the difference between the two persons? Or what is the difference in calculating the income of the two persons? Sir, one is individual income, another one is business income. But both are individual income. No, sir, we cannot calculate the profit and loss account in the for individual to calculate the individual income. So I for this reason I say to you this kind of question, sir. If I am an individual businessman, say for example, I have got a grocery shop, and I am a person, I am an individual, I am Mr. X. Yes, sir. So what would be my income? It should be my individual income. But in individual income, what does it mean? Individual income could be anything. Individual income could be salary income, it could be a business income, it could be a professional income. Yes, sir, you are right, sir. Thank you, sir. So the diagnostic center could be owned by a person, and the doctor, he will definitely earn professional income. But heads of income will be different. What is the heads of income? The head of income of a doctor goes under section 28 as professional income. And the head of income of a person, diagnostic center owner, it also goes under section 28, but this is business income. But if I am a person and if I earn from salary, then definitely it will go under section 21. That means it is salary income. So the person is different and the heads of incomes are also different. So you know the persons, who are the persons in the Income Tax Ordinance 1984? How many persons are there? A person includes an individual, a firm, an association of persons, a Hindu undivided family, a company or a corporate, a municipal corporation or a city corporation, a fund, any other artificial juridical person. Anybody could be person.
And when you go to the heads of income, definitely you have got some heads of income. Maybe you will see it in section 20, the heads of income, and it starts from section 21. Section 21 is related to individuals. Could you please mute it? So if you go to section 21, this is related to salary. If you go to section 22, this is related to interest on securities. If you go to 24, this is related to house property income. If you go to 26 section, it is related to agriculture. If you go to section 28, this is related to business or profession or vocation. But vocation is not mentioned in the complex ordinance 1984. But profession includes vocation. And then section 29, this is actually expenditures of the business. 30 disallowances. 31, that is capital gain, income from capital gain. And then come to 33, which is income from other sources. So these are the sources and these are the heads. So you can now see an individual could have some source of income. It could be a owner of a business. It could be a salaried person. It could be earning from interest on securities. It could be earning from capital gains. It could be earning from other sources. So anything is possible. So you have to have a clear understanding about the persons, about the incomes, and about the nature of the business. So what you are discussing? Diagnostic centers income. So we have said that the income, as it is illegal, so this should not be treated as an allowable expenditure for the business of the individual or for the business of the diagnostic center. The diagnostic center could be a firm, the diagnostic center could be a company, private company, or the diagnostic center could be an individual business, anything. So that concept should be very clear to you. Is it okay for you? Any confusion, any question? No confusion, sir. Okay, clear. Okay. If it is clear, fine. If you have any confusion, any question, you can ask me. Okay. Then পরীক্ষার জন্য কিছু দিক নির্দেশনা, আপনার পরামর্শ, আপনার অভিজ্ঞতা স্যার একটু শেয়ার করলে আমাদের জন্য ভালো হইতো। পরীক্ষা তো চলে আসছে। Okay, no problem. That I'll share with you. Because you see, some of the questions could be set relating to those. Because it might not be a full question, but it could be a part of the question. But try to cover everything, whatever you have studied. But have you gone through the questions of the previous examinations? Have you solved the questions of the previous examinations? Some we are trying to solve, sir. Okay, you should try to solve those questions because sir, yes, tell me. Sir, we are very much tensioned about this course, sir. No. You should not be in tension because first of all, I would advise that what you understand, you have to understand very clearly. Because if you have superficial knowledge, then it is difficult to answer questions. Because
You see, when you are appearing at the examination, the question setter would like to judge you from the viewpoint of tax consultancy, meaning that you are a chartered accountant, you have already studied income tax, you have passed the income tax examination, so you know how to deal with the income tax problems, and you have to advise the clients accordingly. And proper guidance should be given to the clients, because you have to keep the clients with you. And the clients is not for 1 year, but the clients would be sticking to you for quite a good number of years, and maybe for the whole of his life. And you have to deal with the file every year. So that's why you have to answer very clearly to the questions raised by the clients. So that's why you need to have a very clear understanding about the concepts of income tax. So what I am saying is that you should not be confused, you should not be in tension. What you try to understand, you have to understand it well. So for example, I'll just give you one example. There might be a question in the examination. What is the question? About the tainted income. So you may be asked to write about the tainted income. What is the tainted income? Do you have an idea about the tainted income? Or if I am a question setter, I will just give you one question, and that question is, along with other questions, of course, not the sole questions, but there would be so many questions. And one of the questions would be that you have committed robbery last night. You committed robbery last night, and you earned 50 lakhs of taka last night. And then tomorrow, you have gone to the Deputy Commissioner of Taxes. You say to the Deputy Commissioner of Taxes that I have earned 50 lakhs taka by dacoity or by robbery. Now I would like to submit my return showing the income, and you have to assess it, and you have to give me a clearance certificate. I will pay the income tax to be paid on this income. So what would be the function of the Deputy Commissioner of Taxes? What shall he do? This is the question I am setting for the examination. So you have to answer the question. Sir, I will try to ask you exactly this question. Tell me. That you have asked previously, illegal income of diagnostic center of a doctor. Yeah. Okay. Okay, so that is, I have answered your question. For that question, that is the diagnostic sector's income, what the Deputy Commissioner will do. So Deputy Commissioner will disallow it. So I have already answered your question. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so that I have answered. But now this is a new question. And the question is, I have told you already that you earned money by dacoity or by robbery. And tomorrow you have gone to the Deputy Commissioner of Taxes saying that I have earned this amount of money. Now I want to submit the return to you, and I need to have this money to be assessed by you, and I need to have a clearance certificate from you, because I will use this money for some other purposes. And what would be the action to be taken by the Deputy Commissioner of Taxes? That could be a good question for people like you. Sir, it income from other source হিসেবে কি এটা দেখানো যাবে? No, sir. যদি আনএথিক্যাল ইনকাম, কিন্তু ডেপুটি কমিশনার ট্যাক্সের না, ইনকাম ট্যাক্সে যে ইয়াতে প্রভিশনে আমাদের স্টক এক্সচেঞ্জে ইনভেস্টমেন্টের সুযোগ দেয়া আছে, কোশ্চেনের বাইরে রেখে যেসব ইনভেস্টমেন্ট, এই জাতীয় ইনকাম কিনা স্যার? Sir, yes. I think it should not be treated as income, because it is unethical, sir. Okay. So the question is for you. In order to ask your opinion, of course. But if you say this is unethical, so it should not be
taken into account or it should not be considered by the Deputy Commissioner of Taxes. That is not true, because the Deputy Commissioner of Taxes is a revenue officer. So his duty is to collect revenue on behalf of the government. So he will not look into the case whether it is legal or it is illegal. That is not his concern. So the money was received by the person concerned through dacoity, but dacoity should be prevented by the police, or the crime of dacoity has to be looked into by the police department, not by the revenue department or by the Deputy Commissioner of Taxes. So his function is to assess the income of the concerned person, and if the person concerned is to submit the return or wants to submit the return, he will accept the return and he will assess it to tax, and it will be taxed under Section 33, income from other source. The very purpose of Section 33 is that when you do not classify or cannot classify income as a particular source, then you have to put it under Section 33. When you cannot classify it by any other section, you have to classify it by this section. So the Deputy Commissioner of Taxes has got nothing to do. He has to assess the income and he has to give him a clearance certificate subject to payment of the taxes by the SSC. So this is tainted income or this is illegal income, but nothing doing for the Deputy Commissioner of Taxes. Okay, so that should be the answer. Thank you, sir. Clear, sir. Thank you, sir. Okay, welcome. Then come to another. Sir, I have a question. May I ask? Yeah, please. Does the Deputy Commissioner of Tax have any duty to report any illegal income or tainted income if he notices or identifies it to the police or? Oh, okay. No, he does not have any duty to do it. It is not his function. It does not fall under the functions or jurisdiction of the Deputy Commissioner of Taxes. If you go to the functions of the Deputy Commissioner of Taxes under the Income Tax Ordinance 1984, you will never see that he has to report it or he has to report the illegal money or illegal activity of a concerned person to the police department. No, he does not have to. Okay, sir. Thank you. Okay. Then, number 16, could you please have a look at it? Can the expenditure incurred on heart surgery of an SSC, being a lawyer by profession, be allowed as business expenditure under Section 29 by treating it as current repairs, considering heart as plant and machinery, or under any other section by treating it as expenditure incurred wholly or exclusively for the purpose of business or profession? So read it carefully and then answer the question. Art is considered to be plant and machinery of the lawyer, because lawyer advises his clients, and he should be physically sound. If he is not physically sound, he cannot pursue his career. So there was a heart surgery by the lawyer, and the expenditure incurred on the heart surgery, he tried to treat it as a business expenditure or repair, equivalent to repair expenditure, because he is repairing his heart so that he can be
capable of pursuing his career as a lawyer. So now, what do you say, or what do you treat it as? Whether this will be treated as an allowable expenditure under Section 29, or it could be treated as an expenditure only and exclusively for the purpose of, business or profession, or maintaining the profession. Think of it, and you can give your answer, no problem. Anybody, please. Sir, since this is a kind of personal expenditure for his own health, this expenditure is not directly attributable to business. So, Read it again. Can the expenditure incurred on heart surgery of an associate, being a lawyer by profession, be allowed as business expenditure under Section 29, by treating it as current repairs, considering heart as plant and machinery, or by treating it as an expenditure incurred only and exclusively for the purpose of business or profession. So the person concerned is a lawyer by profession, and he has got some expenditure incurred on heart surgery. Now he tries to treat it as a business expenditure under Section 29 by treating it as current repairs, considering heart as plant and machinery, or whether it could be treated as expenditure incurred only and exclusively for the purpose of business or profession. No answer from your side?
So it cannot be treated as a business expenditure because no direct nexus between the expenses incurred by the assessee on the heart surgery and his efficiency in the professional field. So no direct nexus between this expenditure and the heart surgery and his efficiency. So since there is no direct nexus between the two, this cannot be treated as a business expenditure. Hence, this expenditure is not tenable, and the Deputy Commissioner of Taxes will disallow it. But you can refer to a case. I'll give you the answers, and in the answers, I will be mentioning the cases, sometimes High Court case and sometimes Supreme Court cases. So this case is a reference to the High Court case, which is called Shanti Bhushan, Delhi High Court. So there was a case like that, and that fellow actually claimed this expenditure as business expenditure, and he wanted to treat the heart as plant and machinery, and the expenditure on heart surgery, he wanted to treat it as current repairs to the heart. So that was not allowed, and hence answer should be like this for the similar purposes of similar nature of expenses anywhere in the world. Okay. Next to number 17, can payment to police personnel and hooligans to keep away from the cinema theaters run by the SSC be allowed as deduction? That means whether it could be allowed as an expenditure, allowable expenditure under section 29 of the Income Tax Ordinance 1984. Any comment or any opinion from your side on this? No answer? So let us see what happens actually in this case. If the SSC has had incurred expenditure for the purpose of security, the same would have been allowed as deduction, because if there was some security personnel in charge of the cinema hall to maintain peace and tranquility, or to keep away hooligans from there, and the salary of the security personnel would have been treated as allowable expenditure. But in this case, since the payment has been made to the police and hooligans to keep them away from the business premises, such a payment is illegal and not allowable as deduction. So this has been just paid to the police personnel or the hooligans in order to
keep them away from the business premises. So that's why this payment is not legal. This is illegal. Hence, it could not be allowed by the Deputy Commissioner of Taxes as business expenditure. So the business house or the cinema hall should have employed some security personnel, and they should have been on the payroll. And had the payroll been regular, that means that could have been the allowable expenditure by the Deputy Commissioner of Taxes, and it could be referred to a certain case, Karnataka High Court case, and the name of the case is Nilabhati and others. So Nilabhati and others, there was a case study, and it went to the Karnataka High Court, and the High Court held like that this is not legal expenditure, hence cannot be tenable in the eye of law. So I have a comment in this regard, sir. Next question is the amount paid by a construction company as regularization fee for violating building bylaws allowable as deduction? Sir, I have simple asking to you regarding the previous question, sir. What do you think? In the case of income, sir, Deputy Commissioner of Taxes, sir, should Deputy Commissioner of Taxes consider whether it is legal or illegal? In the case of income, they do not consider whether it is legal or illegal. But in the case of expenditure, should they consider it is legal or legal? Because in the previous question, number 17, you have said that it is not allowable expenditure. But in the previous question, we saw that you said that in the case of income, whether it is ethical or unethical, the Deputy Commissioner of Taxes consider in calculation of the total income under the head of income from other source under section 33, sir. But in the case of expenditure, they verify whether it is legal or illegal. This is a construction company, so construction company has paid it in order to regularize. No, sir, question. My asking regarding the question number 17, sir. 17, police personnel. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So what you want to say? Tell me, please, again. You said that, sir, this expenditure is not allowable deduction. Yes. Because it is not legal, sir. It is unethical. It is not legal. Unethical. Yes, sir. Yes. In another question, you have said that the DCT should not consider in the case of income, because they are they provide their service for to increase the revenue, sir, government revenue. So in the case of income, they should not judge as whether it is income ethical or unethical. But in the we see that in the case of expenditure, they consider whether it is legal or illegal. Is this right, sir? Okay, so you should think of the background, because yes, sir. What I said is that somebody approached the Deputy Commissioner of Taxes and said that I have got some illegal money, or I have got some money which I earned through robbery, dacoity. So this is my income. I want to be taxed. So you have to see the function of the Deputy Commissioner of Taxes, what he will do.
So he has to collect revenue on behalf of the government. So this is an income, and this is a revenue for the government, because whoever earns money, whether it is through legal source or through illegal source, that has to be taxed. And that's why the Deputy Commissioner of Taxes taxed it. He did not see whether that money was ethical or unethical. But this case is different. This is the expenditure, because the government will not be deprived of the revenue. The expenditure would be disallowed. If it is disallowed, then is there any question that the government will be deprived of the revenue? No, the government will not be deprived of the revenue, because the money is being paid by the cinema hall. Why the cinema hall is paying that money? In order to keep the police personnel or the hooligans away from the business premises. So that has been paid by the cinema hall, but when calculating the income of the business of cinema hall, the cinema hall claimed it as a deductible expenditure. But the High Court says it is not a deductible expenditure on the ground that it is unethical to pay, because these people are not on the payroll of the company or the business house. They are not security personnel. So they are from outside. So how can you pay the people outside of the business? In the sense that they are not employed by the business house. So as I said to you, that had they been on the payroll of the company, this payment would have been allowed by the business. So this is not allowable in the eye of law. But here, the government was not deprived of revenue. No question of being deprived of revenue. So Deputy Commissioner of Taxes has to do it. That means he has to allow it or he has to disallow it. But here he will disallow it because it does not come under the purview of Section 29. It is beyond Section 29. So how can he allow it? He cannot allow it. But that case you mentioned about the income earned by a person, that will fall under Section 33. So there is no question that it will be disallowed. It is income, and the government should not be deprived of the revenue from that concerned person. So the backgrounds are different. Is it clear, or is it still confused? We understood, sir. So you have to know the background, and if you study the background, you will be able to understand, because one is income, another is expenditure, and expenditure has to be allowed by the Deputy Commissioner of Taxes, considering the allowance point and disallowance point, because you have got special sections, Section 29 and Section 30. So Section 29 would allow you that this is an expenditure which has been incurred for the business, and that has to be allowed while considering the net profit. So it is, I think, clear to you now. Okay then, so what we were saying is the amount paid by a construction company as regularization fee for violating building bylaws allowable as deduction. Not allowable expenses. Yes, reason. Sir, this expenditure is has arisen due to a kind of non-compliance with law, and it's a kind of penalty in a sense. So this should not be allowed. Yes, correct. Thank you.
it's a penalty, and it's for an offense. This is an offense that he did not comply with the bylaws of constructing buildings. So if he has committed an offense, definitely he has been penalized by the housing authority. So housing authority since penalized this company, and the company paid the fee for regularization, but this is not actually related to the compliance issue, rather it is non-compliance issue, and hence it has to be disallowed by the Deputy Commissioner of Taxes, and definitely under Section 29 it is not tenable. So of course there is a case reference with regard to this case or problem, and the name of the case is Millennia Development Private Limited. That is also a case which was referred to the Karnataka High Court of India, and the High Court held like that this is an illegal expense, so it could not be allowed by the Deputy Commissioner of Taxes. And in Bangladesh as well, it is also the similar case, because we have got the similar law, and the Income Tax Act 1922 is the main law we actually derived our Income Tax Ordinance 1984. So in that case that is a disallowance. Okay. Then 90 is the requirement to grant a reasonable opportunity of being heard mandatory in nature. Okay. Enter. So what do you think when reasonable opportunity has to be given to the SSC? Yes, reasonable opportunity may be given for hearing. If not given, then what should be the consequence, or suspend would be treated as a legal one or as a sufficiently reasonable one? Both sufficient, reasonable, and legal work, maybe both. Yes, so reasonable opportunity has to be given because SSC might have some difficulties in producing the books of accounts, or we might have some difficulties in collecting the documents needed for assessment purposes. So he can say that, okay, I need to have some time in order to collect all these. And that's why a reasonable opportunity means maybe a certain number of times is to be given. Dates have to be given to him for appearing before the Deputy Commissioner of Taxes. So if the Deputy Commissioner of Taxes just
grants two opportunities to produce books of accounts, it is not actually sufficient for the SSC to produce everything from other authorities or from other, people related to the business. So that's why he needs to have sufficient opportunity in order to produce the books of accounts, bank statements, etc., vouchers or receipts, so that he can produce everything. And whenever you see may, sometimes you will see may, the word may is used in the legal provision. And what does it indicate? That means if it is said that the Deputy Commissioner of Taxes may give opportunities to the SSC to produce books of accounts a few times, maybe, may give opportunities or may allow some time to give or to produce some necessary documents, etc., related to the assessment. Nature. Any answer from your side? Sometimes you will see the word may, and in most cases, the word may should be read as shall. And such income tax authority has to mandatorily give a reasonable opportunity of being heard to the SSC whenever possible to do so, and thereafter record the reasons for taking any action under the said section. The reasonable opportunity can only be dispensed with in a case where it is not possible to provide such opportunity. In such a case also, the authority should record the reasons for making the transfer, even though no opportunity was given to the SSC. The discretion of the authority is only to consider as to what is a reasonable opportunity in a given case and whether it is possible to give such opportunity to the SSC or not. The authority cannot deny a reasonable opportunity of being heard to the SSC wherever it is possible to do so. So this is the text of the High Court case. The High Court says that where there is mentioned may, this should be treated as shall, and the authority has to provide a reasonable opportunity to the SSC of being heard. And the authority, that means the income tax authority, has to state the reasons for taking an action. That means when he takes an action, the Deputy Commissioner of Taxes, and he has to mention the reasons. So whenever he is stating the reason, he has to give a
reasonable opportunity? That is the question. And this is related to the case Shahara Hospitality Limited, Bombay High Court. So this case is applicable to income tax cases in our country as well. And this is very much related to the reasonable opportunities given by the Deputy Commissioners of Taxes while calculating the income or while assessing the income of the people. You can go to the next question. Can unabsorbed depreciation be allowed to be carried forward in case the return of income is not filed within the due date? Tell me what you think. Unabsorbed depreciation, whether it should be carried forward in case the return of income is not filed within the due date. আর unabsorbed depreciation তো আনলিমিটেড টাইম পর্যন্ত ক্যারি ফরওয়ার্ড করা যায়, তবে সেক্ষেত্রে যদি যত সময় রিটার্ন জমা না দেয় উল্লেখিত ক্ষেত্রে ডিলে ফাইন হইতে পারে, কিন্তু unabsorbed depreciation তো ক্যারি ফরওয়ার্ড হওয়ার কথা না। True. Unabsorbed depreciation should be carried forward, although the file, that means return is filed not within the due date, but it should be carried forward. It should be allowed to be carried forward. And what you have said is that if a delay interest is charged, there is no problem with that. But the unabsorbed depreciation, as it is a business expenditure, should be allowed to be carried forward by the SSC. So that is okay. That's the answer, real answer. And High Court case is also there with relating to this. And the name of the case is Govind Nagar Sugar Limited, Delhi High Court. Govind Nagar Sugar Limited, Delhi High Court. So it is also, you can refer to High Court case whenever such a question is set in the examination. Okay, my question to you is that whether depreciation is an expense or not. So this is the allocation of expense. So for this reason, because we show that depreciation in the income statement, sir. Yes, of course, you show it in the income statement. There is no doubt about it. If you prepare profit and loss account, you show it there. Or if you prepare income statement, definitely you show it there. Allocation of income, sir. Allocation of income. Expenditure, sorry, sir. Allocation of expense, sir. Allocation of expense. Okay. Anybody else?
has different opinion. Sir, depreciation is allowance. It is not expense. It is charge against profit. Charge against profit. Yes, that is also true. Charge against profit. So this is not an expense. It is allowance. Allowance. Okay, good. Yes. Depreciation allowance. Okay. Allocation of the expense. Okay. Would you say it is allocation of an expense, or would you say something else? So because this expense is not actual, for the actual specific year, sir, or a specific income year. It is set 5 years, 10 years, 15 years. But we have to charge this expense in a specific year. For this reason, it is set as allowance. But it is one kind of expense because it is say the total year of the asset is 15 years. But we cannot charge the whole 15 years in a specific year, income year. So if we this total expense, we have to charge a specific year by allocating the total. Hello, sir. Class with this. No. So we have to charge in a specific year in income year, sir. Okay. Good. Only a specific portion of expenditure. That's why we said we can say this is the allocating of expense. Okay. So I just tried to know from you that whether this is an expense or something else. So a number of points have been raised by you. What I understand is that depreciation is not an expense. Rather, this is a charge against revenue. And you can better say this is an allocation of cost, not an expense. This is not an allocation of expense. Rather, this is allocation of cost. Why? Because when you bought the machinery, or you bought the plant, or you bought the building, or you constructed the building, the total expenditure that you actually spent, that is treated as cost. So cost has to be allocated against the revenue, and you have to allocate it over a period of years. That means if you think the lifetime of the machinery is 10 years or 20 years, so you allocate the cost over the 20-year period or 10-year period. So this has to be treated as an allocation of cost. And you can also say that this is a conservator of fund. Conservator of fund in the sense that you are going to replace the machinery after a certain time. That means after 10 years or 20 years. So you need to replace that machinery with a fund. So sometimes what you do is that you are transferring that amount to the depreciation fund. So if you transfer the amount to the depreciation fund, a fund is being created, and that fund has to be utilized in buying new machinery. So that is much better when you transfer it to the depreciation fund. So am I clear to you? Yes, sir. Clear, sir. Thank you, sir. Okay. Next question. Can the SSC revise the particulars filed in the original return of income by filing a revised statement of income?
Yes, sir, it can be possible, sir. But can you tell me under which section you will be doing it? Because if you want to do it anytime you like, whether you can do it or not, and which section actually allows you to do that, when to submit the return, and afterwards what you can do, and which section actually allows you to do that, and in which way. You have to find out the trick in the question. There is a trick in the question, and you have to identify the trick first. Then you have to Sir, answer. এটা কি 78 হইতে পারে স্যার নাকি? Section But having- 78. Okay, I take it. But you try to identify the trick. What is the trick? What I have said here. I have said here that these return are submitted by you, that means by the SSC, and whether whether the SSC can revise the particulars filed in the original return of income by filling a revised statement of income. So you have to know it very well. So I have said that he filed a return. Now he wants to revise the statement of income by filing a revised statement of income. Just here, the return is not revised. The statement is revised. So whether he can do it or not. He filed a return, and in that return, he submitted a statement of income. And now he wants to revise the statement of income. The statement, he can revise the statement, because if there is an omission or incorrect statement, then he can revise the statement. Normally, sir, revised normally income সে revised return দিতে পারবো না, তবে সেক্ষেত্রে শুনানির পরে যদি সেটা দেখা যায় যে কোনো ধরনের ভুলভ্রান্তি হয়েছে অথবা ডেপুটি কমিশনার ট্যাক্সেস ওনাকে পারমিশন দেন রিভাইজ রিটার্ন সাবমিট করার, তাহলে সেক্ষেত্রে উনি রিভাইজ রিটার্ন ইনকাম কারেকশন করে কম বেশি দিতে পারবে, কমাইতে পারবো না, বাড়াই দিতে পারবে। আর যদি কোনো এরর থাকে সেটা কারেকশন করে, তবে prior approval from Deputy Commissioner Taxes. So suppose the concerned person he submitted the return under section 75, and then he found out that the statement he submitted along with the return was not correct. Now he wants to make a revised statement of income. It means that his income will be changed. So if it is found out that his income would be changed, then he cannot submit a revised statement of income. Not possible. The law does not allow him to submit a revised statement of income once he has submitted the return. He has got only option to do, and the option is that he has to submit a revised return under section 78. So if he submits a return under section 78, yes, he can also submit the statements relating to the income of the revised return. That is possible. Otherwise, it is not possible. So the High Court case is also like that. It also says that the SSC can make a fresh claim before the assessing officer
or make a change in the originally filed return of income only by filing revised return of income under section 78. So that is specifically mentioned here. He can file the revised statement of income only by filing the revised return under section 78. So there is no other provision under the Income Tax Ordinance 1984 to enable an SSC to revise the income by filing a revised statement of income. Therefore, filing of revised statement of income is of no value and will not be considered by the assessing officer for assessment purposes. So that is the case, and the case is Odisha Rural Housing Development Corporation Limited, Odisha High Court. So you can refer this problem to the High Court case. So in the answer sheet, I will definitely give the names of the High Court cases. You can refer to those High Court decisions in your answers, or you can utilize them while you practice income tax in your career. So that is also possible. Okay. So now, I just ask you another to answer one scenario. The scenario is that an SSC, he has got 3 units of business houses. Unit number 1, unit number 2, unit number 3. So sometimes you will find different units of the business, even in the companies. That is also possible, because company unit 1, company unit 2, company unit 3, sometimes company unit 1 is enjoying tax holiday, company unit 2 is also enjoying tax holiday, and company unit 3 is not enjoying tax holiday. It has already expired the tax holiday period. So sometimes like that, it is also possible in case of companies, but what I am saying is that this is an individual business, but it has got 3 units. The number 1 unit that deals with general merchandise, and books of accounts are maintained by the business, and all the books of accounts are produced before the Deputy Commissioner of Taxes at the time of hearing. So what is seen there is that the sales of the business has been shown at Taka 20 crores. Purchases has been shown at Taka 15 crores, and other direct expenses are there. Opening stock is there, closing stock is there, and sales book has been maintained, the register has been maintained, inventory register has been maintained, everything is maintained. While hearing the case, the Deputy Commissioner of Taxes found out that sale is not fully vouched and verifiable, but purchases are fully vouched and verifiable, and the stock register has been maintained. That means inventory register has been maintained well. So the gross profit that has been shown by the SSC, would it be accepted by the Deputy Commissioner of Taxes? If not, then what would be the action of the Deputy Commissioner of Taxes, or how will he proceed with the calculation of gross profit afresh? That is the question for your examination. But I will be discussing other units as well after you answer this question. Sir, by considering the purchase and inventory, DCT will decide about the revenue of this company. Okay, just give me an example how he will decide about the revenue.
by considering the purchase and inventory, because purchase was shown at taka 15 crores and sale, although it has been shown at taka 20 crores, but sale is not fully paused and verifiable. So in order to arrive at the income, that is the total income, first he has to calculate the gross income. So how to calculate the gross income or gross profit? So that is the main question. And how to proceed with that? What is your opinion? So in this scenario, DCT will first he will consider the inventory and he will take the inventory as a base, that the beginning inventory, and then he will add the purchase whole purchase unit that has been incurred in this period. And after adding inventory, beginning inventory and purchase, you will take you will get the total sellable unit. Okay, so after deducting the ending inventory from this sellable unit, you will got the amount that has been sold. So on the basis of this, you will decide about the revenue. Okay, I am not very convinced of it. You have said, I understand what you said. You have said that the opening stock and the purchases would be added together. So there will be a figure. Say, let us suppose opening stock is taka 1 crore and purchases 15 crore. So the total figure is 16 crore. And let us suppose that the closing stock is 2 crore. So you will deduct taka 2 crore. So it would be 14 crore. So that is the, you said that is the sale or something like that. Yes, sir. How can it be sale? No, it is not sell. It is the sellable unit. Now I need to come back 4.3, considering a VAT Mushok 4.3, where input output coefficient has been declared, and on the basis. Okay, you do not mention Mushok here because Mushok, your subject is income tax, not Mushok. Income tax and accounting, but not Mushok. Mushok has both. Sir, we can't hear you, sir. Yes, what I said is that you need not mention Mushok, rather you stick to your income tax and accounting. Okay, sir. Now I need another information about what I have said. It is cost. Okay, sellable unit. It is my cost. And then I need to add a gross. That means margin that usually this company do. So after adding this margin with cost, then I will get the sell price. Okay. Yes, tell me, no problem. So in this way, DCT will calculate the revenue. So how to arrive at the gross margin then? What should be the gross margin? So far I know, it is it can be based on previous
years, or if you can allow me to refer, that means where the company declare their input output. So I have already said that I don't need to mention VAT here, but there they have already mentioned about their gross margin or input output and cost and everything, sell price, and they will I will get there. So I don't know whether it should be matched here or not. স্যার এই ক্ষেত্রে প্রিভিয়াস ইয়ারের গ্রস প্রফিটের মার্জিনটা আমরা নিতে পারি, অথবা সিমিলার ইন্ডাস্ট্রি থেকেও আমরা নিতে পারি। সিমিলার ইন্ডাস্ট্রির গ্রস প্রফিটের পার্সেন্টেজটা দিয়েও আমরা কনসিডার করতে পারি। প্রিভিয়াস ইয়ারের গ্রস প্রফিট মার্জিনটাকে কনসিডার করে আমরা কারেন্ট ইয়ারের গ্রস প্রফিটটা বের করতে পারি। Yes, so you have to consider the previous year's trading account or manufacturing account, whatever it is. Generally, this is a general merchandise business, so that's why you should go to the trading account of the previous year. So if you go to the trading account of the previous year, you will get the gross profit that was calculated in the trading account. And also, you have to go to the past record. Past record means you have to go to the assessment made by the Deputy Commissioner of Taxes for the previous year. So Deputy Commissioner of Taxes definitely calculated the gross profit in the assessment order. And how he calculated the gross profit? What was the percentage of the gross profit? So if you know the percentage of the gross profit, definitely you can apply that to this year as well. So what you need to do is that whatever you have said, it is okay, but straight away what you can do, you go to sale, what sale has been shown in the trading account, then deduct the gross profit from there. If you deduct the gross profit from the sale, you will find the cost of goods sold. So cost of goods sold would be something. So if you say that, okay, gross profit is not correct, so you have to find out the percentage of the gross profit and what you want to apply here. So in order to apply the gross profit, you have to find out the gross profit of the previous year. And if you see that this year's gross profit is less than that of the previous year, then apply the previous year's gross profit percentage. How to apply that? That is the calculation, how to apply that. So we have found out cost of goods sold by deducting the gross profit from the gross sale. So cost of goods sold is there. Now you have to calculate the percentage. Percentage means 100% minus your desired GP. What GP you want to apply here? So if the GP is 20%, so 100% minus 20%, that means 80%. So if it is 80%, then you divide the cost of goods sold by 80%. So if you calculate the figure, and that figure would be treated as your sale. So the new sale, what you arrive at, it should be different from the sale shown in the trading account. So the difference, there would be a difference. As I told you before, that sale is 25 crores of taka, sorry, 20 crores of taka. And now if you get 22 crores of taka by the formula, whatever we have said here, then difference would be 2 crores. And these 2 crore would be added to the profit. And if you add 2 crores taka to the profit, then you will have a new profit. And that is the action of the Deputy Commissioner of Taxes. So what this system is called, or what this formula is called, have you got an idea about it? What this formula is called? The back calculation? It
It is not back calculation. This is called Dundecker formula. Dundecker was a chartered accountant based in Bombay, India. And Mr. Dundecker gave this formula, and the income tax authorities have been using that formula for long. So according to the Dundecker formula, you can calculate the gross profit, and you can also find out the revised sale, what you arrive at. And the difference is added back to the profit, and the new profit will arrive at, and that will be assessed to tax. So in this scenario, this is the action of the Deputy Commissioner of Taxes. Okay. Is it clear to you or not? Clear. Okay, sir. Good. So this is one scenario I gave you. And the unit 2 scenario will be like this. That is, the assessee is having income from some special businesses. That is dealing with a particular item of goods imported from other countries of the world. And here also, it is maintaining books of accounts very strictly. That is, sales book is being maintained by him very properly. Purchase book is also maintained. Stock register has also been maintained by the assessee. But here, the Deputy Commissioner of Taxes has found out that the sale is fully vouched and verifiable. There is no problem with the sale. And inventory register has also been, maintained very well. That means the opening stock and the closing stock, those are also maintained very well. Only problem is with the purchase, because purchase is not fully vouched and verifiable. Purchase book, although has been maintained, but every entry has not been entered in the purchase register. So that's why we find a problem. And the Deputy Commissioner of Taxes is supposed not to accept the purchase. If he accepts the purchase, then the gross profit has to be accepted in total. But here, the purchase is not fully vouched and verifiable. Now, what could be done by the Deputy Commissioner of Taxes? What should be the possible action taken by him? এক্ষেত্রে স্যার আগেরটার মতোই হবে। প্রিভিয়াস ইয়ারের অভিজ্ঞতা, প্রিভিয়াস অ্যাসেসমেন্ট দেখে আমাদের গ্রস প্রফিট মার্জিন কত, গ্রস প্রফিট মার্জিন যদি সে 20% হয়, তাহলে another 80% will be purchase or cost. So, as I said that the purchase is not vouched and verifiable. So, what is the possible implication? If the purchase is not vouched and verifiable, that could have some, distortions with regard to the purchase book not maintained. Sir, here cost of goods sold will be manipulated. There is a possibility, and for this, the GP will be distorted, and there is another possibility. First of all, the cost of goods sold, and then it will affect on the GP. Okay, so here, cost of goods sold, fine, because in the cost of goods sold, you will consider the opening stock, we will also consider the closing stock, and we will also consider the purchase. But here, the opening stock is okay, the closing stock is okay. Let us suppose the direct expenses are also okay, and only problem with the purchase.
So the purchase is not 100% okay. In that case, there might be a possibility that purchases has been inflated. So purchases has been inflated to some extent. It means that sometimes purchases have been shown at a higher figure. Because if the purchases have been shown at a higher figure, it means that gross profit would be less. But if the purchases has been shown at a lower figure, then gross profit would have been higher. So that is the implication. So since the purchase is not most and verifiable 100%, so that's why the Deputy Commissioner of Taxes can apply a certain percentage of money or certain percentage, I should say percentage, to be deducted from the purchase. That means purchase should be a little bit deducted, decreased. So for example, if the DCT thinks that the inflation was 5%, or he can estimate the inflation to be at 5%, in that case, he can deduct 5% from the purchases. So if he deducts 5% from the purchases, ultimately the gross profit will be enhanced by some percentage. And that enhanced figure of gross profit has to be taken into account for the purpose of calculation of total income of the assessee. Okay. Sir, here I have a question that we know that sometimes GP, what we called window dressing, GP is window dressed sometimes on the basis of their company status. If it is become a public limited company and the profit incentive on the basis of profit, if there is any incentive allotted to the directors, then there is a possibility that GP will be increased. And GP, to make the GP increased, they have already decreased the purchase. For example, I am showing a scenario. So in this case, if DCT again decrease the purchase, then what will be the result? It will be distort. Isn't I correct? What I am telling that on the basis of the status of the company and the industry, DCT should not consider this, because there is a window dressing problem. We know about it. Yes, window dressing problem is different thing that is related to the balance sheet, not to the gross profit. That is balance sheet. If you look at the balance sheet, you have to see whether there are some liabilities, whether there are some assets, whether working capital is there, whether current asset is there, whether liquid asset is there, and the percentage of the asset test ratio, the percentage of the current ratio, etc., etc. So the window dressing actually relates to the balance sheet, not to gross profit. Sometimes if directors have any incentive motive regarding profit, so then in this case, would they not increase the GP by decreasing the purchase? And this expense will be included in business expense. That means it will have effect on net profit, but GP will be increased in this case. Okay, so if they want to increase the GP, they have to increase the sale. Either they have to increase the sale or they have to decrease the purchase, either of the two. So if they want to increase the GP or increase the sale, then profit will be higher. And of course, if the net profit is higher, they have to pay taxes at a higher percentage. So when the company will distribute dividend, the dividend will be distributed after payment of the taxes, not before payment of the taxes. So dividend could be distributed at a higher rate. If the directors want that, they will have more percentage of dividend from the company. They can do it. But in that case, they have to increase the sale, they have to increase the gross profit, they have to pay more taxes to the government. And after payment of taxes to the government, they can have the after tax profit.
to be distributed among the shareholders. So directors are also shareholders, so they can have a higher percentage of dividend. So this is one thing. But what I want to say, window dressing means the liability and the asset, the ratio of the liability and the asset, the net worth of the company, that have to be taken into account in order to have loans from the banks. If the company wants to have the loans from the banks, they have to show a sound financial statement. Otherwise, they cannot have loans from the banks. So window dressing is related to that. And if the directors, what you say it is that if they want to have more dividend, they can do it in that way. Profit has to be enhanced, GP has to be enhanced, and at the same time, they have to pay taxes to the government. And after that, they can have the dividend for themselves as well, because they might have a higher number of shares. So since the more shareholders, that is the holders of more shares would be earning more dividend, they are entitled to having more dividend. So in that way, you have to consider. I'm not sure whether you are clear about it or not. Yes, sir. Thank you. I got it. Okay. Thank you very much. So here the problem I was mentioning too is that the purchase has to be deducted by a certain percentage. That means if the DCT thinks that some sort of inflation has been shown in the purchases, so if it is 5% or if it is 7% or if it is 4%, whatever it is, then he will deduct that percentage from the purchases, and accordingly some amount of money will be added to the gross profit. So in that way, gross profit will be increased, and ultimately net profit will also be increased. So the Deputy Commissioner of Taxes would calculate the total income at a higher figure. So that's the thing. Here also the consideration of gross profit percentage is there. When the gross profit will be a revised one, then it will be similar to the previous year's gross profit, or similar to the average gross profit that was calculated previously of the business for a number of years, like that. I think this is also clear to you. If clear, then we proceed to the unit number 3. Should we proceed to unit number 3? Sorry, if you give a little break, sir, we can. Okay, how many minutes? Maghrib prayer, sir. How many minutes? Tell me. Minimum 10 to 15 minutes, sir. 15 minutes. Okay, you come back after 15 minutes. Thank you, sir. Okay.
স্যার ক্লাসের সময় তো শেষ, আমাদের তো আরেকটা ক্লাস আছে। আনোয়ার ভাই, মেহেদি ভাই, ভালো আছেন ভাই? আলহামদুলিল্লাহ। নামাজ আদায় করছেন? হ্যাঁ, নামাজ পড়েই তো বসলাম মোবাইল। আচ্ছা আচ্ছা, এই স্যার আর মনে হয় কয়েক মিনিট বলে শেষ দিয়ে দিবে। আচ্ছা, ব্যাটের কি অবস্থা? ব্যাট কিভাবে ইয়ে করলেন? ব্যাট হ্যাঁ, স্যারেরা তো আজকে বললাম, স্যারা তো বললো দেখবে, এখন তো আর খবর নাই। ব্যাটটা তো আমাদের আরেকজন স্যার নিতেছে না। না না, আপনার প্রিপারেশনের বলতেছি ভাই। প্রিপারেশন বুঝতেছি না। না বুঝলে কিভাবে হবে ভাই? আরে ভাই, পরীক্ষা ইনশাল্লাহ ভালোভাবে জুনেই দিব। এখন হালিম ভাই শুনলে তো আপনারা অবস্থা ইয়ে করে দিবে। আসি কেন? হ্যাঁ, আসি কেন? হালিম ভাই কি বলে গেছে? কি বলছে? বলছে না এখন না পরবর্তী সেশনে দেব, দেখা গেছে পরবর্তী সেশনে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেল, সময় লস কি না। দিবে? কি দিবে? না উনি অ্যাডভাইস দিয়ে গেল না অনেকগুলো। কি বলছে? বলছে এবার হবে না, সামনের বার চেষ্টা করবো এটা না করতে। আনোয়ার ভাই বললো না জোনে দিবে। কি বলছে? বলছে আর কি, আমরা যে মানে সবসময় একটা ইন্টেনশন থাকে না যে এবার না সামনের বার ভালো প্রিপারেশন দেবো সবার। হ্যাঁ, এবার তো ভালো মাস পাইলাম না, আগামীবার পাবার নাকি? হ্যাঁ, তো সামনের বারও দেখা গেছে প্রিপারেশন নেব, পরীক্ষা দেরি আছে, এটা আর কি কথা। আচ্ছা, ব্যাট সম্পর্কে কিছু বলেন ভাই। ব্যাটের আপনাদের কিভাবে কি করছেন? আপনারা তো মোটামুটি পড়াশোনা আগে থেকে আছে, সেই কি একটু অ্যাডভাইস দেন। ব্যাটের ম্যানুয়ালের 583 থেকে শেষ পর্যন্ত অঙ্কগুলো করে ফেলেন, 14টা অঙ্ক আছে ম্যানুয়ালে। কই এক্সারসাইজে না আছে কিছু? ওই তো 583 পেজ থেকে লাস্টের দিকে ওই অঙ্কগুলো করে ফেলেন। ওগুলা করলেই ওই টাইপের অঙ্ক, ওই টাইপের ওই অ্যাডভাইজারি কোশ্চেন এবং ওগুলো আসতেছে। 4.3, তারপরে হচ্ছে ডিসিশন মেকিং এর দুইটা মানে অল্টারনেটিভ যে ইয়েটা আছে। মানে আপনারা জাস্ট ওই ম্যানুয়াল থেকে প্রিপারেশন নিছেন, আর মূল কথা তো এটাই। হ্যাঁ, ম্যানুয়ালের সাথে পরে রিলেট করে নেবেন, কোশ্চেন গুলো রিলেট করে নেবেন, এবং সেকশন গুলা বুঝছি। আমি তো খুব হতাশ ভাই, ব্যাটের চাপটা তো কম, কিন্তু যে পড়া ভাই। এত ভয় পান কা? আগে ম্যানুয়ালটা শেষ করেন, আপনার কনফিডেন্স চলে আসবে। আমি তো এখন ট্যাক্স নিয়ে চিন্তা আছে, বুঝছেন ভাই। অন্য সাবজেক্ট নিয়ে মানে না পড়া থাকলেও কিন্তু টেনশন লাগে না, কিন্তু এই যে ট্যাক্সেশন নিয়ে বেশি টেনশন ভাই। স্যাররা অত বললাম, এত টেনশন করে লাভ নাই। ট্যাক্সের যে অর্ডিন্যান্স আছে না, ধরে ধরে এই যাবত কলে যে কয়টা সেকশন আছে, সেকশন গুলো আগে বুঝে নেন। সেম সেকশন বারবার আসে। ট্যাক্স থেকে তো ভ্যাটটা বেশি মনে হয় যে আপনার বেশি ক্রিটিক্যাল লাগতেছে বেশি। ভ্যাটের আওতা ছোট, ভ্যাটটা ক্রিটিক্যাল কোনো কিছু না। আমার তো কাছে লাগে তো পড়াশোনা বেশি ট্যাক্স থেকে ব্যাটের না বেশি। ট্যাক্সের চাপটা তো বেশি, কিন্তু ব্যাটের পড়াশোনা বেশি লাগতেছে। আমি বলি আপনারে সাবজেক্ট গুলো আলাদা করে ফেলেন। রুলস গুলি কি পড়ছেন? এই যে আপনার কি বলে, হ্যাঁ রুলস 2016 এর কি ধরে ধরে সব পড়ছেন নাকি? ইউটিউবে ট্রেন্ড ভিউতে আছে, ট্রেন্ড ভিউতে সিনাশিস স্যারের ক্লাস আছে, ওইখান থেকে একটু দেখে নেন। ট্রেন্ড ভিউ স্পেলিংটা কি? ট্রেন্ড TREND। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ ভাই। আর অন্য কোন সাবজেক্ট দিবেন?
হ্যাঁ আমি হ্যাঁ আমি তো 5টা দিব ভাই ইনশাআল্লাহ। কি কি? আমি দেব ট্যাক্সেশন দেব, অডিট দেব, তারপরে অ্যাকাউন্টিং দেব, ল, আইটি। ভালো মতো ওগুলো পড়াশোনা করে নাই তো ট্যাক্সের টেনশনে তো ঠিক আছে আমি বলি বুঝছেন? আপনারে, হ্যাঁ হ্যাঁ আপনার জ্বর হলে নাপা খাইতে হয়, তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, নাপার অবশ্যই। পরে হলো, শোনেন, নাপা যদি কাজ না করে তাহলে হলো আপনার অ্যান্টিবায়োটিক। আগে হলো সাবজেক্ট গুলো চুজ করে এক একটা করে শেষ করে ওইটা ধরেন যে আমি আর ওইটা আর পড়বো না, এভাবে করে এক একটা শেষ করে ফেলেন, দেখবেন আপনার টেনশন কমে গেছে। তখন সাবজেক্ট থাকবে ট্যাক্স, তখন ট্যাক্সের ইয়ে নিতে মজা করবেন, নাহলে ট্যাক্স অনেক ভাবায়, ট্যাক্স অনেকগুলো বই পড়তে হয় তো। ব্যাটটা দৌড়িয়ে তো অবস্থা দেখি খারাপ ভাই। ট্যাক্সের ওই যে ট্যাক্স সমস্যা নাই, এত কিন্তু ওই কিছু যে করার দরকার নেই, আগে ম্যানুয়ালে শেষ করেন, ম্যানুয়ালে শেষ করে আমার ফোন দেন। ম্যানুয়াল আমার কাছে যেটা আমার কাছে এখন সামনে যেটা আছে বুঝছেন, সেটা হলো আগের, এটা হলো আমার কাছে সামনে যেটা আছে সেটা হলো 19 সালের। হ্যাঁ আমি ওই রিসেন্ট নতুনটা নেন, নতুনটা নেন। নতুনটার 583 পেজ বলছে না, এটা তো 583 পেজে নাই, 544। নতুন এবং বইটা নেন। এটার পিছনে ম্যাথও নাই বুঝছেন, এই কারণে আমি কি আমি বলতেছি, আগে শুনেন, ট্যাক্স ল এগুলা পুরানো বই পড়বেন না। না না বই আমি বলি সেটা জানি। হ্যাঁ হ্যাঁ আগে আমার শেষ করতে দেন আপনার কোনো কথা থাকলে বলবেন। হ্যাঁ এটা হচ্ছে আগে কালকে ম্যানুয়াল কিনবেন আইসিবিতে কিংবা নীলক্ষেতে, কিনে পুরা ব্যাটটা পড়ার পরে আমার ফোন দিন যে ভাই এই জায়গায় সমস্যা আছে। এক ঠিক নাম্বার, আছে। জি জি। 1 নাম্বার। 2 নাম্বার, ট্যাক্সের ক্ষেত্রে যদি লাস্ট টাইম পাস করে আসেন তাহলে তো আপনার লাইন বাই লাইন পড়ার কথা। ট্যাক্সের সমস্যা নাই, এই যে ব্যাটটা আমার কাছে এখন টেনশন লাগতেছে। ওই তাহলে ওই বইটা কিনে কি করেন, অথবা ওই অঙ্কগুলো করেন, দেন ওই সেম টাইপের অঙ্কগুলো আসছে। যেমন একটা 3 নাম্বার একটা অঙ্ক আছে, এই অঙ্কটা দিয়ে মনে হয় মিনিমাম 5-7 বার পরীক্ষা হয়েছে। মানে ধরেন আমি একটা ইম্পোর্ট করব না, বাল্কে ইম্পোর্ট করব না ইউনিটে করব, এরকম কিছু কোশ্চেন আসছে। আচ্ছা হ্যাঁ বুঝছি। ঠিক আছে, এরকম হ্যাঁ, ধরেন 5-7 বার আসছে, তাহলে এই 5-7 বার আপনার একটা অঙ্ক যদি আপনি ভালো করে বুঝেন তাহলে ওইটা ওইখানে চলে আসবে। আচ্ছা আচ্ছা জি জি জি, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ ভাই, আপনার ভালো গাইডলাইন দিলেন কিছু। কোনো কিছু যে কারো সমস্যা হলে আমারে হোয়াটসঅ্যাপে নক করেন, ইনশাআল্লাহ ঠিক আছে ভাই, ইনশাআল্লাহ আমি দিয়ে দেব। আর এখন তো আমাদের অত সময়ও নাই বুঝছেন, ঠিক না? এই জন্য বলতেছি সাবজেক্ট টেবিল থেকে কমায় ফেলেন। হ্যাঁ হ্যাঁ সাবজেক্ট রাখেন সবসময় মানে সিঙ্গেল, একটা টেবিলে একটা সাবজেক্ট থাকবে। যখন যেটা পড়বো সেটা 4 দিন ওইটাই পড়বো। কিংবা আজকে কয় তারিখ, আজকে হচ্ছে 25 তারিখ, দ্যাট মিনস এদিকে আছে 3 দিন, ওদিকে আছে 15 দিন, 14 দিন, 17 দিন আছে। মাসটা এরকম পড়ে গেল ভাই, ফেব্রুয়ারি মাস, অন্য মাস হইলে তো 2-3 দিন আরো পাইতাম বেশি। কিছু করার নাই, শুনেন, আজকে শুক্রবার, এই শুক্রবারের আজকে 24 ঘন্টারে বানাইতে হবে 72 ঘন্টা কিংবা তার চেয়েও বেশি। সেটাই আসলে কারণ হচ্ছে যে আমি যদি প্রত্যেকটা সেকেন্ডে কাজে লাগাই, দেন এটা আমার জন্য কি জন্য বলে, এটা আমার ডাবল রিডাবল হয়ে গেল। আর আমি যদি কাজে না লাগাই তাহলে তো হলো না। আমার শামসু ভাই কয়টা দিবেন? 5টা। কোনটা দিবেন না? ও আপনার তো মনে হয় 2টা হইছে নাকি? হ্যাঁ আমার ওইখানে একটা বাকি আছে, আইটি। ও আচ্ছা আইটি। আর এখানে দিব না শুধুমাত্র বিজনেস ফাইন্যান্স, বিজনেস স্ট্র্যাটেজি, আইটি আর হলো এফএম, তারপরে বাকি সবগুলাই দেবো। যাক ভালো ভাই, পরীক্ষা তো ডেট পিছাবে না, মানে অনেকে আমরা চিন্তা করি না যে পিছাবে, হালিম ভাই বলে দিছে আইসিবির পরীক্ষা পিছাবে না। না, ওই হালিম ভাই এটা নিজে থেকে বলছে আর কি, অনেকে মনে করে এরকম। আজকে হচ্ছে জানেন, আগে প্রফেশনাল লেভেল হবে, তারপরে সার্টিফিকেট লেভেল হবে। হ্যাঁ সময় নিয়ে।
স্যার আসছে কিনা আসলে? স্যার আসে নাই। আচ্ছা উনি কেস পড়াচ্ছে তাই না? হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই যে স্যার আমাদের শীট পান না আপনি? দেন তো আমারে, আবার টেলিগ্রামে অথবা ইসে দিয়ে দেন, আমার হোয়াটসঅ্যাপে দেন তো, কিংবা আজকে টেলিগ্রাম। মেইলটা পাইছিলেন? ওইটা আগে আগে যে মেইলটা ওইটাই না ও পাইনি, দেন তো। আগে মেইলটা পাইছেন না আগেরটাই? না না পাইনি, দেন। আচ্ছা আমি পাঠাই দিচ্ছি। হ্যাঁ পাঠাই দেন। কিছু হোয়াটসঅ্যাপে দিবেন না টেলিগ্রামে দিবেন? না আপনার মেইল করতেছি। করেন। আমি Okay, have you come back? Everybody come back. Okay, sir. Yes, sir. We're here, sir. Okay, good. Thank you. So what you are discussing, the last occasion was that you are giving scenarios of a business. Two scenarios were given, and the last scenario to be given is that it has got one unit, the number 3 unit, and that unit has also got accounts, and the associate also maintained books of accounts, but that was not actually 100% maintained. That means partial books of accounts were maintained, and statement of account was prepared by the SC, and that was submitted to the Deputy Commissioner of Taxes in line with the income shown in the return of income. So the Deputy Commissioner of Taxes, after taking the hearing of the SSC, found out that the books of accounts were not maintained properly and everything was not post and verifiable. So that's why he had to estimate the income. And what would be the best judgment to be applied to the making of the assessment by the Deputy Commissioner of Taxes in order to avoid, appeal to be preferred by the SSC? Because when there is an appeal, the Deputy Commissioner of Taxes has to wait for the decision given by the appellate joint commissioner or appellate additional commissioner or the appellate tribunal. So he cannot realize the taxes before the decision is given or it is finalized and accepted by the SSC. So that's why what type of assessment has to be made by the Deputy Commissioner of Taxes, and then how would he proceed in order to protect or defend his assessment. Although the assessment would be made under section 83, but still then there is a possibility of being challenged. So what is to be done? How to make the assessment? Any answer from your side?
Here, the books of accounts have not been maintained properly. That means 100% books of accounts could not be maintained by the SSC, maybe because of some reasons. Everything was not positive verifiable, or he could not take the vouchers for each and every transaction. So that's why it could be said that this is partially maintained books of accounts, and hence the deputy commissioner has to make the assessment in such a way so that the assessment is more or less accepted by the SSC, and he can defend his assessment. And if it is challenged by the DCT, that means by the SSC, that means if it is referred an appeal against it, then the deputy commissioner of taxes has to wait for a certain period of time so that the decision is given by the appellate authority, and then it is accepted by the SSC, and that tax is collected by him. আর আমাদের তো আরেকটা ক্লাস আছে। What time? 7 p.m. When does it start? 7 p.m. Okay, 7 p.m. So I'll be finishing in 10 minutes time. So here in this scenario is that the deputy commissioner of taxes has to make the assessment based on the past records. So if he sees that the past record was accepted, that means the past assessment order was accepted by the SSC, and there was no appeal preferred by him. So he will base on that assessment. That means the sale would be estimated on that basis. On the past record, he will refer to the past record and will say that sale has been estimated on the basis of the past record at taka so and so. So for example, 5 crores of taka was estimated last year, and this year as well, he can also estimate at 5 crores taka or maybe at 5 crores 50 lakhs taka. So the percentage of GP would also be taken like that. Say for example, the GP percentage was 10%, so he will also accept GP at 10%, or just calculate GP at the rate of 10% of the total sale, and afterwards he will arrive at the gross figure of profit, and later on he will deduct the expenditure, that means the allowable expenditure. Afterwards he will arrive at the net profit. In that way he will make the assessment, and in that case, if it is in line with the previous year's assessment, the SSC would not go for preferring an appeal. So that's why in that way, deputy commissioner of taxes can accept this assessment, as well as it could be accepted by the SSC. And I believe that it is both, it is beneficial both for the government and for the SSC as well. So here, one thing, I will give you some hints. Say, for example, this case has got some manufacturing units. So if there are manufacturing units, definitely the SSC, the assistant commissioner or the deputy commissioner has to estimate the production. So how to arrive at the production? He can arrive at the production on the off season and peak season, and he can make an average how the production was actually took place in the company. Sometimes
during the peak season, the production was high. So that's why the average production has to be calculated by the Deputy Commissioner of Taxes. And also what he can do, he can estimate, not estimate, but if you say that the consumption of electricity was higher on the basis of the values, but the DCT should not take into account the values of the electricity. Rather, we should go for consumption of electric units, that is electricity units. Because the price of it does not matter whether the value of consumption was higher this year or lower in the previous year. But if the consumption of electricity units was the same, then we should arrive at the production and sale as per the previous year. But if it is not, if it is much higher, then he can go for higher production and as well as higher sale. So his production would be based on the consumption of electricity and peak season, off-peak season, etc. So if he can base on these facts, then his assessment would be more protected. So that should be the basis of the assessment, and he should go that way. So that is about the third unit of the company. And now finally, I would just ask you one question, and that is about the intangible addition which could be made by the Deputy Commissioner of Taxes. If you refer to the first scenario, that means the unit 1 scenario, where I said that the gross profit has to be recalculated. That means sale has to be recalculated and gross profit should be recalculated. And which I said that the Dundecker formula has to be used. So it means that there would be a new figure of gross profit as against the previous figure of gross profit, that is the shown figure. So if I also ask you a question referring to that unit, what would be the intangible addition in this case for the business? What the Deputy Commissioner of Taxes would calculate, or if the Deputy Commissioner of Taxes does not calculate, the chartered accountant or the representative of the SSC would claim intangible addition. And if you are asked to claim intangible addition on behalf of the SSC, how much would you claim and how to claim that? That is the final question I will be asking you in this session. Any idea about it or not? The regular teacher didn't teach you about the intangible addition? No idea, sir. Okay, you should have been given an idea about the intangible addition, because this is very much important for the income tax practitioner or the chartered accountant while you will be consulting income tax. So you see, the intangible addition would be the difference between the shown GP and the desired GP. That means the recalculated GP. So in that case, if the shown GP was 5 crores of taka and the recalculated GP was 7 crores of taka, so the difference would be 2 crores of taka, and that means the 2 crores would be intangible addition. Then intangible addition you can claim as to be shown in the balance sheet, and that should be utilized for your investment purposes or any other purpose for the business. So this 2 crore taka is a legal money because you have paid taxes on that.
and it was not actually hidden by you. So since it was not hidden by you, there was no question of evasion. So that's why you have paid taxes on it, and the government should allow you to use this money in future for the purpose of the business account intangible addition on behalf of the SSC, because the SSC should be given benefit by you, and you should give them proper and positive advice so that they can be benefited. So I believe that you have understood it, and hopefully we will be meeting you again in some future sessions. So thank you very much for your attendance in this session. And Sir, if you wait for the next class to attend. Sir, if you try to give your valuable lecture regarding the indirect tax in your next indirect tax, so there are two taxes actually, the VAT and the yes sir, yes sir, yes sir. Customs Yes, sir. duty. Maybe in the next session I give you some. It would be grateful to us, sir. Okay. Okay. Okay, sir. Thank you, sir. Sure, no problem. I will be very happy to give you some advice on that. Okay, thank you. Okay, sir. Thank you, sir. Assalamu alaikum, sir. All the best. মেহেদি ভাই জি স্যার এটা দিছেন? হ্যাঁ দিছি তো ভাই, পার নাই। আচ্ছা, ওটা মনে হয় আমার অফিসের ইয়ে। আচ্ছা, কেউ একজন হোয়াটসঅ্যাপে শেয়ার করেন তো। ওই যে শামসুর, আমি যে পাঠাইছি শামসুর কি ডিলার নাকি একটা আছে যে। বুঝছি, ওইটা হচ্ছে আমার অফিসিয়াল ইমেল। ও আচ্ছা আচ্ছা, আনোয়ার ভাই তাহলে হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়ে দিতে পারো। আনোয়ার ভাই আছে না? আনোয়ার ভাই পাঠাতে বলতেছেন? হ্যাঁ, পাঠাই দেন তো, হোয়াটসঅ্যাপে দিয়ে দেন। কি দিব? আজকে যে সিনোপসিস, আজকে যে স্যার ক্লাস নিল না, গত দিনকেরটাই কি আজকে রিক্যাপ করলো? হ্যাঁ, গত দিনেরটাই, গতদিন পাইছেন না ওটাই স্যার আবার ওইটাই গত দিনেরটাই দিছে। ওটা দিয়ে দিল, মানে ইয়ে দিছে, অ্যানসার দিছে। আনসারও দেয় নাই, ওটাই আলোচনা করছি। নিচের দিকে যেগুলো গত ক্লাসে তো 9 না 10 পর্যন্ত ছিল, আজকে আবার 16 না 18 পর্যন্ত সবগুলো শেষ করছি। সবগুলো আগাইলো। হ্যাঁ। অ্যানসার দিবে কবে? আরে 1 নাম্বার থেকে শুরু করছিল, পরে আমি বললাম স্যার এগুলো তো গত ক্লাসে আলোচনা হয়েছে। তখন বললো যে আমাকে তো বললো যে আরেকটা সেকশনের ক্লাস আছে। না স্যার, সেম সেকশন। তখন পরে আবার নিচের দিকে গেছে, এখন আজকে ওটা শেষ করলো। আগামী শুক্রবার অন্য। আচ্ছা, এরপরে কি ক্লাস আজকে? এরপরে তো আরেকটা মেসেজ আসছে, দাঁড়ান। ফিনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট। হ্যাঁ, কারিয়ার ওই সাইট স্যার আছে না নতুন, উনি নেবে। ভালো টিচার এসএফ আহমেদের মনে হয়। এসএফ আহমেদ না ইয়ে মনে হয়। এফএম পরীক্ষা দিচ্ছেন কে? দেবেন মেহেদি ভাই? হ্যাঁ, এফএম পরীক্ষা দেবেন? না আমি এফএম তা এবার দেব না, আমি আগামীবার ইনশাআল্লাহ দেব। আমিও তো 5টা দেব। আমিও এফএম রেখে দিছি, এফএম বিজনেস স্ট্র্যাটেজি আর ইয়ে রেখে দিছি, ওই আইটি রেখে দিছি। 3টের কম্বিনেশন। আইটি অত সমস্যা না, অত আইটি তো দেখলাম আমার ট্যাক্সের চিন্তা বা সবকিছু প্রিপারেশন হয়ে যেতেছে। ট্যাক্সটা ভালো হয়ে গেলে ওই আপডেটটা পাইছি ভাই, বুঝছেন? আমার কাছে ওই ছবি তোলা আছে বইটার। ওই যে বলছেন এই যে কিছু কোশ্চেন আছে, ওগুলো আছে। হ্যাঁ, ওগুলো শেষ করে আমার ফোন দেন অথবা হোয়াটসঅ্যাপে না। ভালোই। হ্যাঁ, কালকে আমি এক বাসায় 6টা সলভ করছি। ভালো। ঠিক আছে, কোশ্চেন গুলো হেল্পফুল, ভালো রেফারেন্স। সকিনা ম্যাডাম আছে? হ্যাঁ, ম্যাডাম আছে কিনা? সকিনা জানি না ভাই, ম্যাডাম আপনি খুঁজে দেখেন। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি সরাসরি ফোন দিচ্ছি। ওকে, থ্যাংক ইউ। ওকে ভাই, থ্যাংক ইউ।